mbokki Gambia ñu ngi leen a nuyób jàmm nuyób yërmande te ànda ak barke nuyo yi faxe ko AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoomati mbégte gu mag dellu si waat di waxtaan ak yéen di Sunday weekly review mooy programme bés bi bési tey ji dal di tolloog fanweeri fan si weerub November atum 2025 comme nan ko gën a xamee rek si kàllaama angale tey la Sunday November 30th 2025 gan gi nag du kenn kudut Bun Dawda mi ngeen xam waxtaani tey ji ñeneenti fan na leen dineen gestu mbiri Banta Kieta mi nga xam ne den ko tuumaloon ne dafa dugal lu dem si 3 tons of cocaine biir Gambie jaarale ko sun pooti dineen waxtaanee tamit Sol Fraser moom itam si jamono yi am na kees goo xam ne musuloon testify yépp money laundering mooy xaalis bu tilim boo xam ne den koy jël amee ko si njuuj njaaj ak si jiixi jaaxa ak deret dal di ko indi bu ko dugal sun baangi pour dal di raxas xaalis booba ñaareel bi dineen waxtaanee Bitcoin Tower mu nekk njuuj njaaj ju fa xew boo xam ne tamit bu daw yaram la Paublo Djabi mi nga xam ne moom itam saa yu ne ñu ngi koy dégg si sun kooti am na tuuxi doona goo xam ne ñu ngi ko si dégg ak ay gànnaay dugga si kër jàmbur yi amee ay gànnaay tiital nit ñi ñeneen teel bi dineen gestu Gambian register tànka yoo xam ne yi ñu ngi koy dégg si ay musiba yoo xam ne nekk na lu doy waar jàngat li yépp ki ñu si defal ay leeral di ñu jox firnde du kenn ko dul sun gan gi ba ndóog du def lu dul dal di dem rek jële sun gan gi Bun Dawda ñu ngi lay nuyooti di la sant di la gërëm jox la sa wàccuwaay ba mat sëkk mais la rek nga dal di nuyoo sun déglukat yi avant ñu tàmbali laajte yi. maaleykum salaam Alaaji Salo jërëjëf sa taxaw si AG radio di la nuyu di la sant di nuyu AG radio executive yëpp seen taxaw si radio bi di nuyu askan bi rawatina ñoo xam ne saa yu nekk ñu ñoo ñaax si seen feedback jërëjëf si programme bu am solo bi boo xam ne nañ ko tënka si mbiri criminal activities yoo xam ne Adama Barrow xam ne nii loolu la taxawal mu nekk réewi Gambia te nañ gis ne lii yëpp luy dox loo xam ne government ni Adama Barrow ñoo leen jàppale si lii si alal boo xam ne dañ koy séedoo ñoom tey soo gisee NPP bi mun a am alal bu ñu am su rombee sàcca bu ñuy sàcca alal réew mi si government bi mooy criminal activities yoo xam ne mu ngi dem on si réew mi ñoom ñu see am seen wàll lii yëpp su soobee yàlla nañ ko waxtaan alaaji itam nañ emphasize si waxtaan bi ne gis nañ drogue lu mu nekk di def askan bi lu mu nekk di def ndawi réew mi ëpp na waaye itam lu mu nekk di tas famille di ñëpp xam nañ bonaayu drogue su duggee si famille nu mu mel waaye ñu toog ba réewi Gambia tey lii lañ leen xamee waaye itam di si beneen fànn waxtaan boo wax noonu mbiri tànkas yoo xam ne ñu ngi ko registré turi Gambia alaaji loolu tam lu yéemu la wane ne Adama Barrow lépp loo xam ne biri xaalis la pour loo xam ne jaaduwut nekkul ne sax pour mu ñëw pour réew mi dimbale réew mi waaye pour mu dimbale ay mafia ak moom si boppam ak ñu àndaa moom jaral na ko lu ne te alaaji suñu jógee si waxtaan bi dinañ wane loolu nu mu dënjaroosee si réewi Gambie si kanam jërëjëf alaaji jërëjëf Bun Dawda si jàngat yu am solo yooyu mu nekk loo xam ne lu daw yaram la ne drogue gi mu ngi yàq ndaw yi ku dem Gambie ñun ñëpp xam neen ñun ñëpp gis neen li drogue gi def si suñ ndaw yi waaye li daw yaram mooy ñi nga xam ne ñooy dugal drogue gi si dëkk bi nekk na lu daw yaram ne ñooñu du leen dee teel a jàpp waaye xale yi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo drogue gi dem di def ay crime di gaañ nit di toj néegi jàmburi ñooñu leen dee jàpp yóbbu maltu waaye ñi dugal kilo si di dugal container ñi dugal tons of cocaine kun si jàpp dañ lay bàyyi li nekk na lu daw yaram Bun Dawda bara maa tàmbali laaj tey rek dafa am loo xam ne la ma ko ko laaj te falaa bëgg a njëkkee mooy ne Bun Dawda xanaa
criminals nekk si àddina si ak drogue dealers yeeg cartel yeeg money launderers yeeg reykati nit yeeg jëndakati fetel yeeg ñiy jaay fetel xanaa den spot Adama Barrow's weakness gis ne ku weak la ñu ne xaaral ñu take advantage pour enrich themselves balaa Adama Barrow di eewu xanaa li mooy li waral crime yi di xew Gambia am déet. waaw Alaaji naka organized crime fu ñu dem fu ñoo bugg a nekk rek mooy foo xam ne loi law enforcement la fa weak corruption la fa taxaw loolu moo leen di indi moo tax depuis bu ñu jógee Gambia mu ngi gën a am doole saa yu nekk su jógee si bi beneen la su jógee si bi beneen la gis nañ ne government bi nekkuñ di ko xeex di government bi muñ koo xeex di government bi su boppam ñoo ko jàppale si jiitali Adama Barrow si loo xam ne ñoom nañ ko si mën a am waaw c'est que loo xool si réew mi lu nekk li dem on ñaawteef Alaaji di nga gis ne government Adama Barrow moo si nekk léegi nag Gambien si na moo tax mu des si ñoom su nekkee lii lañ bëgg di continuer lii dañ bëgg mu continuer dina continuer waaye suñ ko bëggee dog élection bi ngay ñëw nañ ko dog amul benn nonsense si ndax kii moo kenn kii ndax Adama Barrow ndax gi mun naa génn anybody loolu lañ war a laaj suñu bopp. Opposition party leader Ousainou Darboe threatened to associate President Adama Barrow with cocaine traffickers if he fails to divulge the cost and source of the funding of his party pickup vehicles. The UDP party, on a relentless campaign, impetuously accused President Adama Barrow of being involved in what seems like the largest drug bust in West Africa this year. Darboe said, "I will personally tell Gambians that the drug dealers are the ones giving you, President Adama Barrow, money to buy these vehicles. I put the burden on you to deliver yourself from the rumors going around that your government is dealing in drugs. If you don't tell Gambians where you get the money with documentary proof." The Drug Law Enforcement Agency last month seized nearly 3 tons of cocaine from a shipment of industrial salt originating from Ecuador. It is suspected that the Gambia is being used as a transit point for the drugs. An international arrest warrant for Banta Kieta, a suspected drug dealer behind the nation's largest cocaine bust last month, has been issued, including to Interpol. Keita, a dual citizen of both the Gambia and France, is still on the run as authorities mount a manhunt against him. President Adama Barrow had increased pressure on law enforcement to find Mr. Keita. In 2017, President Barrow gave out 57 pickup trucks to members of the National Assembly, without stating the source and funding of the vehicles, forcing pro-democracy campaigners to demand the government to release all information regarding the vehicles. Ousainou Darboe defended President Adama Barrow for giving those vehicles in Barrow's name and supported Mr. Barrow not to divulge information on the source and funding of the vehicles. It is speculated that vehicles for President Barrow's NPP party were sourced the same way as the National Assembly donated vehicles. However, NPP party supporters like Ahmad Jite claimed the party pickups were funded by party sympathizers and supporters to ease logistical operations of the party. The bitter relationship between these two political parties is getting worse each day, putting at stake their integrity and the country's security. President Barrow was Darboe's political son until his dismissal as vice president, defending President Barrow and threatening to take legal steps on anyone who demands Mr. Barrow's resignation, which was as per the coalition agreement. Ndeysaan loolu fa dëgg la ku mënul bawoo lu yàqu yow la man xam naa ne tey am na Gambia ñu bari ku leen bëggoon a jël tey pour dañ leen kaay leen ñu jiital la si political party pour nga jiite Gambia ne la ne man qualify yu ma joxal keneen moo tax nit ki da ngay seet li nga antal nga dal di ko def wax loo mun def loo mun boo tëddee nelaw wala fa ko wax fi mu nekk ñu dal di tàmbali laajte yi Bun Dawda Banta Kieta mi nga xam ne Lasana Kante la tudda dugal lu tolloog 3 tons of cocaine Bun Dawda 3 tons of cocaine xam nga tamit ñu bari su ndégee 3 tons of cocaine du mun a xam naka la rëyee bi ko ñu bari xamul 1 ton naka la baree 3 tons of cocaine mu dugal ko Gambia 2021 jaarale ko su sun port bi su sun géej gi ñu sentence ko in absentia Bun Dawda fi ma ñu tàmbalee mooy 3 tons of cocaine naka lañ koy mun a xaymaa pour suñ déglukat ñi nga xam ne xamuñ ko ñu xam ne mbaree. waa Alaaji luñ si mun a wax rek mooy ay saaku la mais comme su nekkoon sukur dañoo ne ay saaku amee xëy na dem si ñeneenti 40 amee naka 40 saaku lifin naka la tudd sukur boo xam ne yëpp xëy na 50 kilos laa nekk waaw
container daal ba mu fees na dem si 2 tonnes cocaine waaw standard container yi daanaka mooy jël 2 tonnes cocaine moo tax soo bu bàyyee xel about ñett wala ñeneenti container la indi waaye ne xorom la waaye lu si ëpp doole yëpp cocaine la woon. waaw mu ngi kontaan naa nit ñi xaymalee tons bu ko defee suñu déglukat yi daal di xam 3 tons of cocaine fi mu nekk bala ñuy xooju tamit si waxtaan gi ñi nga xam ne xamul kan mooy Banta Kieta xaw ma ne la moo tax mu tuddee boppam Banta Kieta waaye Lasana Kante la tudda Bun Dawda briefly rek kan mooy Banta Kieta. waaw alaaji Banta Kieta mun na Lasana Kante sax taxut ne loolu Kante turam la ay tur yu bari la moo use kenn waxangut ne bii mooy officiel turam waaye nag tur ba mu amee rek am na kayit bu ko wanee ne tur boobu la xam nga moo laa wan ne kum doon waaye lu gën a wóor mooy ne bu moo def lu moo def ay yeneen tur yu bari la doon use waaye Banta Kieta at Lasana Kante la doon use Lasana Kante bi la doon indee drogue bi waaye soo gisee kayitam yu mu amee moom si boppam di jëndee ko ay kër Gambia Banta Kieta moo si nekk. waaw loolu mooy loolu te moom daanaka lu ñu xam si moom buñ ko dooree dégg daal mooy buñ jàppee tons of cocaine Gambia waaye nekk na koo xam ne ku jege Adama Barrow la ñun am nañ seede yu wóor ne ñoom wóor na leen ne luy dem si ñeneen ci yoon Banta Kieta gisante naa Adama Barrow waaye tam lu gën a wóor tam ne looyaam bi muy Sillah Samateh mooy looya Adama Barrow. Bun Dawda pour dugal lii daal di leer. ngene Banta Kieta ki nga xam ne ñu ngi koy déggal si drogue xeeti yamba gi ñuy ooyee cocaine nga xam ne day reññi di dofloo nit dafa am lu nekk digganteem Adama Barrow mi nga xam ne mooy wóor di tabax jàkka yi bu yàggul la jël 10 millions mais ko jumaa ja nekk Serekunda ba pare tabax jumaa yu bari si Gambia Adama Barrow dafa am lu nekk digganteem ak Banta Kieta mi nga xam ne drogue di la alaaji Banta Kieta ak drogue di la Gambia yëpp dañ am lu ñu am Adama Barrow ak NPP bi sun président bi nga wax de président Adama Barrow waaw non jarul sa emphasize alaaji lii yëpp Gambia léegi xam nañ ko koo xamul suñu jigéen si waxtaan bi nañ ko gis ama soo gisee ñi am sañ-sañ def lu ñu def loolu la Gambia ti bu loolu bu mu leen yéemu ana kii naka la tudd ana beneen Gambien bi kii kooku ni ñuy nataaloo président ba ànda président bi ko Sillah Samateh loolu nekk alaaji relationship bi Adama Barrow ak drogue di la loolu waaw fa nekk loo xam ne ku yéemu Gambien la again lu set la soo gisee ñu am sañ-sañ def lu ñoo def because of dañ am cultural influence bi Moussa Dramé kuy treasurer NPP bi moo bokk na si seen daanaka mën nañ ooyee mooy bàyyi drogue traficat yi dig ñii ñaareel soo xoolee tam lu ñu bokkaa ñoom yëpp seen xeeti seroxle bu ñu bokkaa ñoom nekku di fi xeet waaye lii yëpp lu ñu war a antifier suñ xoolee ne waaw nii lan lañ am in common lii lañ am in common ak moom yaa ma de xaalis bi su ñëwee ñu jox ñu séedaale NPP joxaale Moussa Dramé bon na séedaale keneen lii moo tax muy continuer alaaji réew moo xam ne lii di mu ngee dem nii kenn doo mu sa gis benn drogue traficat boo xam ne tëdd na kaso loolu lan la finde te tey xale yu ñoo jàmbee jàppa ji yamba bu ndaw bii kilo yamba sax suñu fa jàppee alaaji di nga nekkal remind ëppa benn at soo moytuwul te boobu fekk sax aatewuñu waaye suñ jàppee drogue traficat yi lan la ñoo def ñu bàyyi leen bill next bi wala ñu daw na génn nañ dëkk fekk suñ génnee dëkk bi sax ñoo gën a xam luy dem si dëkk bi suñ paree lijjanti seen kees yi ñu bàyyi leen ñu dem loolu lu ma dëgg su si Adama Barrow àndutoon foog nga ne dina am daw na yaram torop bu su nguuri Adama Barrow àndutoon foog nga ne dina am su neexutoon pati Adama Barrow di nga foog ne dina am mus ngaa dégg nguuri Adama Barrow taxaw xeex loo xam ne neexu la laf leen ne daf leen ne moo tax nag ku toog di gis alal Adama Barrow di am yenn alal yi du sàcca nguur di rek de dafa bokk si criminal cartel bi moom si boppam soo gisee tey muy mun a génnee di wax mysteriously suma benn nit moo ma jox suma benn nit lan la seen nuba nit benn nit yooyu yëpp si xaalis bi fu moo jógee foo ko gis mu ngi yore ay saaku xaalis alaaji any président bu doxee noonu nga xam ne tappalekat nga saay nga waaw di samp ay kër yu du jeex NPP di samp seen bureau yoo xam ne moo ëppa loo xam ne government sax mën nañ koo samp pour lan te NPP xam nañ ne duñ dajale xaalis ku la wax loolu dafa fet xaalis bi su jógeewul si tappale buñ business people yoo xam ne ñu ngi tappalee government mu ngay jógee si business people yoo xam ne ñu ngi deal drug traffickers yi ñu ngi money laundering loolu moo amee réew mi alaaj olof Njaay ne wan ma sa xarit moo wax la sa jikko waaye nag olof tamit wax na ne jikko daan na sul ba teku soppeeku jaan matta borom te xam nit xam jikkoo ma ko gën te dëgg suñ toogee ba nga xam ne ñu ngi dégg ni ki jiite suñ réew mi président bu Gambia dafay lëkkaloo di jokkoog drogue di la si
xel dina tey daw na yaram trop fi nekk Bun Dawda bala ñuy laajtewaat li nga xam ne mooy li xew mbiri court geek sentencing bi ak yu demee noonu Banta Kieta si jamono yi fan la base Gambia la base na mu ngi base outside of Gambia. waa alaaji xam nga buñ ne jàppa nañ cocaine bi mu ngi fekk Banta Kieta Gambia si boppam dëkk Gambia jabaram dëkk Gambia ak doomam doom yu ndaw léegi buñ ne jàppa nañ drogue bi alaaji Gambia government si doon Gambia government ne duñ jàppa drogue bi de réew yi bitim réew yi ñoo doon monitor naka gaal bu doon ñëw ba Gambia léegi ñu wax ko Gambia fan la gaal gi jógee gaal bu mu ngi jógee Ecuador South America mu jaar Spain gars yi di ko monitor gars gis ne wàccewuñ container Spain ñu ñëw wàcce ko Gambia léegi si lañ alerte suñ drogue law enforcement officers yi gars yi dem lifin ko te buñ xamee ne bu Banta la lu ñu def mooy dañ ne Banta dawal jàppuñ ko fekk Banta ngi woon si dëkk bi mu ngi si dëkk bi mu ngi container moo ko wàcce moo ko risi dé bi foo gis nañ ko si port bi léegi xam nga ne alaaji suñ ko bëggoon a jàpp ko waaye ñoom ñoo ko ne mu dem di xamante ne léegi ñu jàpp benn xale bu góor bu ñëw Seex Njaay kooku dafa doon liggéeyal Banta da xëj na sax xamul ne looloo fa ne kooku téye nañ ko kaso ay weer wala xëj na at sax afta ñu bàyyi ko ne xamul si dara léegi Banta noonu la dawee bu mu dawee alaaji Banta mu ngi nii Sénégal wax naa ko ba sonn xam nga la na firnde loolu alaaji mooy lan dégg naa léegi ñuy adresse jabar ji as jabaram woon waaye bu Banta di daw su nekkee jabaram woon la bu yàggut la bu Banta di daw fekk jabaram la jabaram ngi toog Gambie fii nekkut Gambien Cape Verdean la te ku xam mbiri drug trafficking di nga xam Cape Verdean naka lañ si mel tam jabaram ngi toog Gambie fii di ne faaw ron salon alaaji Cape Verdean yow Gambien bu la indi woon nga ñëw toog fii ngeen sëy mu daw ay at nga toog Gambie rek alaaji salon bi tegu ko fa because saa yu nekk mu ngi cross di dem Dakar mu ngi dem gisante jëkkëram ñu ngi toppatoo lu ñoo toppatoo saa yu nekk ba tey Banta ba tey drugs mu ngi bokk si indi drogue Gambia proceeds si mooy looy am si drogue bi alal bi bokk na si luy jaar si business si jabar bi ñu ko londa silif tam soo gisee Banta jël silif tambeedu di ko lifinal ñoom xam nañ ñoom ñëpp si luñ bokka yëpp benn kabudu bi la léegi money laundering boobu yëpp bokk na si te silif tam bi bokk na si te dinaa la wax evidence boobu tam fan la nekk Gambia government ñoo gën a xam di former IG nekk léegi interior minister xam na ne Banta mu ngi Sénégal ñu bari si nguuri Adama Barrow bi law enforcement xam nañ ne Banta mu ngi Sénégal nekkul lu nëbb yaa ngi ne former IGP nekk interior minister yaa ngi min apply Sanyang waaw mu ngoog waaye Bun Dawda based on li nga waxagum nii dafa mel ni nekku ne Banta Kieta moom mooy indi drogue gi Gambia dafa mel ni kabu doom gi team woogam bi net woogam bi his gang of criminals ay bandi ñi muy lekkalool ñi muy liggéeyal ñoom ñoo ko indi xëy na moom la turam feeñ waaye kabudu bi ñoom ñoo ko indi Gambia bi ko am na ay enablers yu ko doon téele alaaji drugs laa la wax de espèce lu toll si 2 tonnes benn nit du ko dee doxal cartel moo dee doxal drogue alaaji amul benn marché booy dem si àddina bi fooy mun a jëlee drogue bu am dool ba sax lifin nga dem benn nit ne jaay leen ma dañ laa introduce óoluti la si nekkat yaa ngi dee alaaji nekku ne da nga am xaalis rek da ngaa dem jënda ko doo xaalis yu ko dee jënda óolute moo ko dee jël jaayantee jënda la soo jaayee nga delloo léegi dafa am kabudu la kabudu bi am na ñoo xam ne nañ nekk si police bi na am ñu nekk si government politician na am ñu nekk si banque yi na am ñu nekk si business yi moo tax soo xoolee yow jàng nga ay bitim réew alaaji foo déggee ni jàpp nañ lu mel ni dañ laa ne jàpp nañ kabudu du dëgg wax dëgg network bi leen dee jàpp foo déggee ne jàpp nañ benn nit kabudu lañ dee jàppa ñu dee investigate yëpp loolu lañ def balañ laa jàppa dañuy bàyyi ni kon Banta dañ ko bàyyi ba mu génnee mbir bi si lifin bi ñu toppa ko loolu yëpp waaye fekk xam nañ ko ba pare ñoom ñoo ko ne dawal dem moo tax ma ne la alaaji lii yëpp soo ko xoolee investigation bi dafuñ ko mu dox because suñ ko defee mala de ne dina egga State House investigation bi suñ ko defoon nañ def ba jàpp Sirif Tambadou moom si boppam nekku ne lawyer la fa defend bi déedéet moom si boppam teg na acte si money laundering bi teg naa ko proof Sirif Tambadou nga wax de Silif Tambadou alaaji dëgg doy na waar Bun Dawda yaa ngi ne fam ñu alaat suñ autorités yi ñoom ñoo toppoon continuer gaal gi jógee Ecuador war a dem fenn demu fa mu continuer ñëw Gambia drop fa ñan ñoo alaat suñ autorités yi waa alaaji du ma mun a wax ñan na si boppam waaye xam nga kuréel yi dañ bari ñoo xam ne ñooy def mbiri loi si àddina bi Gambia bokk na si Interpol bokk na si waaye tam am na yeneen kuréel
yoo xam ne kuréel yi drogue rek la ñuy lifin toppatoo na ko international na ko agencies lañ leen di anti na ko agencies lañ leen di ooye li soo bàyyee xel ñooñu li ñu day def mooy soo gisee ñuy lëkkaloo at yeneen réew yi xam nañ ne drogue bi duy am benn réew waaye xam nañ drogue bi ñaareel fu mu dee jógee ak fu mu dee jaar ak fu moo mujjee léegi ñoom moo tax ma ne la investigation noonu lañ dee def moo tax dañ dee bugg a am lépp ameen mun a jàppa pour yaaxa kuréel boobu South America Ecuador Colombia ak dëkk yooyu yëpp xam nañ ne fa la cocaine dee jógee ndig lu day defar cocaine coco leaf bee yooyu at infrastructure bi ameen ñu ko mun a toppatoo yëpp ñoo ko mun a def suñ ko defee nag dañ ko bëgg a génnee ko yóbbu ko fan dañ ko bëgg a yóbbu bitim réew mooy Angleterre ak yeneen réew yoo xam ne réew yu am alal la wala réew yu tugal ba ñoom pour jël ko foofu rek yóbbu ko du yomba di xam nañ ne ñoom loolu seen liggéey la léegi dañ ko bëgg a jàllale rek yeneen réew yoo xam ne duñ yaakaar ne réew yooyu lii na fa jógee alaaji looloo dee indi nag ñu ñëw di réew mi mel ni Gambia ni soxlee Gambia fu mu tegu géej gi nu mu mel si géej gee yooyu ñu mun a jaar si géej gi ñëw a moom alaaji moo laa won ne lu mel ni 2 tonnes cocaine doo ko indi si réew fekk yow amuloo óolute si réew moom bu ne mun nga koo lijjante léegi suñ jaaree fuñ jaar ba egg si Gambia alaaji yow foog nga mun a am lijjante yow moo tax soo demee moo tax ma ne óolute la ñooy jaayante foog nga won cartel bi si boppam suñ nekk cartel nekkul ñu nekk Gambia rek dafa am ñu nekk South America am na ñu nekk Europe fu moo war a jaar yëpp am na lu ko amee bunta yi léegi su ñëwee ba Gambie yow óolute boo leen wax bi mooy garanti ne suñ ko fi indee dara du xew nañ ko fi téye ñaareel tam du téye ko fa rek alaaji imagine la kuy am sañ-sañi naa indi ñaari tonne of cocaine su ma amee ñaari tonne of cocaine alaaji nekkul pour ñu jaay ko Gambie de pour ñu génnee ko Gambie bon kooku tam am na óolute ne not only ne dafa indi ñaari tonne of cocaine waaye mun na moo génnee ñaari tonne of cocaine Gambie jaareel ko si airport jaareel ko si yeneen gaal jaareel ko feneen foo xam ne réew yu mooy dem duñ yaakaar ne cocaine a ngee ñëw si bunta yi naaw kooku tam soo gisee muy am sañ-sañ ne mun na koo génne Gambia mooy ne bon am na réew yu mu koo yóbbu tam ñoo xam ne dinañ ko jël mun koo jaay alaaji bon war na ne ada beneen bunti cartel bi la waaye alaaji amut foofu suñ ko fa jaayee réew yooyu tam alaaji alal bi dañ ko war a génnee alal buñ jaay ba pare dañ ko war a génne setal ko ndig dafa am loi yoo xam ne yu ñëwee anti money laundering laws mooy wone loi yoo xam ne fa aayee jël alal yoo xam ne lewut pour lewal ko léegi nag soo ko déggee si anglais mooy ne fóot alal bi setal ko léegi yooyu ñoom nañ am loi yoo xam ne dañ koy xeex am na loo xam ne mënu ko fee def mënu loo jël xaalis rek dem si banque bi teg ko nañ dugal leen ma ko suma account nañ la laaj xaalis du toog rek di dugal sa account yëpp because ku nekk am na catégorie bu ñu la def xam nañ benn soirée ñaata moo war a nekk si account wala account xaalis su jël ñu si account fu moo jógee ak nu moo demee suñ gisee loo xam ne óoluñ ko rek nañ stop account bi ba fay nañ ko lijjante ba fay nañ report loolu mooy anti money laundering law léegi alal boobu tam dañ koo génne lifin ko mooy wane ne alaaji bon ñii pour def ko benn nit du ko def kuréel gi la ñuy ooye cartel bi dañuy am bunte yi yëpp alaaji foog ñu am ñu ko taxawal foofu ba pare boole si tam cartel bi dañuy dugg si dugalante nguur gi bi nga xam ne suñ leen jàppee si réew moomu dinañ gis ne duñ leen toroxal te suñuy jël si alal bi duñ jël seen alal bu am fayda alaaji lii moo tax Gambie tey nekk lu ñuy wane ooyee na ko state réew moo xam ne snabar at lifin daanaka lifin mu ngi yore économie bi mu ngi yore réew mi soo xoolee lu ñuy wax ci alal buy daw alaaji di nga xam ne industrie daanaka amul soo moytu mun ngaa ne si industrie yi gën a mag si Gambia la tey moom mooy naku trafic waaye bu ndaw li nga wax daw na yaram waaye nga waxati lu am solo ne xeeti yàmbaagu garaaw gi ñuy ooyee cocaine xaalis du ko jënda ullu wante ullu mooy li koy jëndal li nekk na lu am solo mu mel ni mun ngay am àddina li si biiram boo waaxoo dem fan koy jaay boo ko jëndee amaat na dun la jaay fu njaa ullu la nga pare pour liggéey ñoom nañ la téye nañ la rey jël sa alal mu ngoog jeex na tag bon mu mel ni dañuy foog ne yow da nga dem pour jàppalu la mu ngoog jeex na tag bu ndaaw doy ko joxewaat foofu beneen jàngat bu am solo 118 bags of cocaine weighing 2 tons 952 kilograms and 852 grams.
The drugs were part of a consignment of 4 containers that were mixed with 3 containers of industrial salt shipped from Latin America. Officials said this is so far the biggest drug haul in the history of drug seizures in the Gambia. Usman Seidiba, a spokesperson for the Drug Law Enforcement Agency, explains how officials detected and confiscated the substance. So after this discovery, on Monday, the 4th of January 2020, a physical search was conducted on the container, but was found to be containing what was only deemed to be salt. Search continued as investigation into the matter continued, resulting in the discovery of 118 bags of cocaine in one of the containers that was numbered SUDU 7531754. Initial findings into the matter suggest that the container belongs to one Banta Kieta, who holds a French passport with the number 17CE91360. According to his passport biodata, that is the biographical data, he is said to be born on the 3rd January 1984. He is a resident of Fajara M section, Kanifing municipality. Sheriff, who was their local contact person, is presently in custody, helping the officers with the investigation, while the manhunt for Mr. Banta Kieta continue. The Gambia is a transit point for drugs, mainly from South America and often destined for Europe. Meanwhile, the drug law enforcement officials conducted 2 preliminary tests to ascertain that the bags contain cocaine before it will reach its final stage of confirmatory conclusion. These are the bags that we suspect to be containing cocaine. And not only suspected, we subject this to 2 different test methods. That is the use of the TrueNAC device, which is a scanner that tells you whether a substance is cocaine or so, and it can detect about 400 different types of substances. You use the TrueNAC to scan this, and it shows cocaine positive. And we also use the color test to determine it, and it also shows positive. But all these are what we call field tests. So these things have to be subjected to confirmatory test, because that is what will produce the document that will be admitted in court. Meanwhile, the Drug Law Enforcement Agency has 1 suspect in custody, a Gambian, and are looking for one Banta Kieta, a holder of a French passport, in whose name the containers of salt were made. In 2010, authorities made a similar bust with the discovery of more than 2 tons of cocaine worth $1 billion at a village in the Combo East district of the West Coast region. 2 people of the various nationalities were also arrested and tried in court over the seizure. Reporting for Africa News, I am Marie Tambadow. Bun Dawda yaa ngi waxaat lu am solo daldi ne am bitim réew kuréel yu mel ni Interpol ak kuréel yu mag yu mel noonu xeeti policier yu demee noonu ñoom ñoo yëgal sun police sun takkandeeri ne am na container cocaine buy ñëw mu mel ni su fekkoon ne Interpol bi ak mbootaay yi nga xam ne ñooy liggéeyee ñoom nekk bitim réew suñ ko yëgalu toon suñ takkandeer yi nekk Gambia amaan na ni kon du doon jàppa angaari cocaine gi nii waaye nag li na mooy li ma jaaxal Banta Kieta te tudda Lasana Kante yàlla xam na Lasana Kante la tudda comme ni nga ko waxee rek tur yu bari la amee waaye bi nga xamee ne jàppaneen container cocaine bi nii ana cocaine gi fi mu nekk ba pare biñ jàppee Banta Kieta ndax yóbbu nañ ko maal tu diteen ko pending trial lan mooy li xew alaaji moo tax ma ne dañ ko wax ne mu daw dem génn ak réew mi ñu jàpp cocaine after ñu dem alaaji mus ngaa dégg ñu ne la ne dañ taal cocaine bi ma ne la fen la alaaji 2 tonnes cocaine amul benn area Gambia foo ko taal te nit ñi duñ man waxoon nga ko ne suñ ko taaloon Gambia man ni de waaw loolu yëpp fen la te alaaji xam nga lu tax duñ ko taal alaaji cartel bi seen alal luy yàqu dang leen koo delloo si naka because garanti dang leen garanti Banta dañ ko garanti mu indi ko su banta su mu gis nga alaaji moo tax soo bàyyee réew yoo xam ne ñu ngi xeex lifin bi léegi nga toog sa gis ñu fetelante yu bëri because cartel bi soo leen bëggee yëpp dañ koy def soo lifine sax ñu daaneel sa nguur yaa ngi understand bu baax
cartel bi du ñuy ñàkka jaral na leen because alaaji xam nga lu tax loolu cartel duñ nangu yabaate su nekkee ne bon yomba na ne waa benn soile jënd na seen alal dem ba benn soile ñoo ne hé dama dem ñu jël ko suma loxo bon ñoom seen liggéey yaaxu di bon ku jëlaat seen alal mun ngaa naaw rek jël nañ sa loxo isn't it yow benn soile nag wala moom naka la tudd Banta su demee ne leen ne garanti naa ne Gambie lii lii Banta am na lu tax mu leen a garanti lu te alaaji moo tax ma ne la tout temps bi du force Banta am na Gambia lu ëpp ñaari at ba lañ ko téye su ko ëppul sax now Banta jul tout temps si du force one bi xëy na am indi na tonne xëy na indi na 500 kilos indi na 200 kilos indi na 100 kilos noonu ngaa defee ba wane ne óolute gis nga óolute bu ma la wax alaaj ñu gën laa óolu ba ngay indi ñaari tonne bon mu mel ni Bun Dawda bii du njël benn yoon Banta Kieta indi taay Gambia déedéet amul benn liggéey gannaaw indi taay di jaay taay mooy liggéeyam at yu mu nekk Gambie yëpp now léegi pour Banta boobu pour indi loolu na leen garanti bon Banta tam ñoo xam ne ñu ngi koo jàppale yëpp ku ko si tere dara alaaji xam nga ne am na sa disar moo tax nag réew mi si boppam dañuy compromise soo demee ba fa eggagu da ngay compromise moo tax ku la ne laka nañ ko dañuy fen loolu yëpp génnee nañ ko delloowaat ko cartel bi amee muy dem. lan mooy sa gis-gis si sun sista Justice Nguy Mbuub mi nga xam ne mu ngi acquit Banta on 9 accounts of charges moom leen ko acquit ndax nga gisee loolu. go ahead waaw am nga alaaji ëppat lu bari dañ dee blame judges yi but alaaji judges yi procedure la am te judges yi dañoo jël judgment based on evidence yaa ma dégg fu nekkee ne nag judge bi nag dafa am misrule mun ngaa appeal case bi wane ne bon judge dafa misrule but alaaji problème bi mooy ne xam nga ma wax la exemple tey alaaji yow tey soo amoon sa mag bu góor léegi am ñuy rikee sa mag bu góor léegi yow nga dem ba war a yow nga nekk ku ko war a jàpp yow yaa gën a sori ku ko war a jàpp wala yaa nekk ku jëm ku jàpp ko alaaji xam nga ne soo rikee sa mag bu góor doo ko jàpp xam nga di bugguloo jàppalu sa mag bu góor waaw su nekkee ne nag moom ne government bi su boppam ndig su ma la ne cartel bi su ñoo contrôle la ñoo contrôle mbir yi fépp foo xam ne dana indi gàllankoor government bi su boppam ñoo du pare prosecution te su government bi tegut loo xam ne lu set la jaaruñ fu ñu war a jaar amen teg ko si kanam bi jooj bi alaaji jooj bi mënut a convict loolu bon kenn du mun a blame jooj mu mel ni daal jooj bi case gi as it is lu nekk si kanamam waaw li nekk si kanamam di am nga di facts before her noonu la ko joojee daal waaw moo tax la exemple bi li xam nga su defee sentence si dafa explain judgment am yeah ñu ngi laa wan ne justice Mbub discharge na all and accused na Banta on a conspiracy charge state na ne ndi kenn benn nit rek lañu wax ne mooy conspirator mooy Sirif Ndiaye te kooku daaxa nañ jàppam ne amul dara pour def si su nekkee ne nag conspiracy soo caajee nit conspiracy alaaji mooy ne da ngeen yëkkaloo da ngeen nekkoo nag alaaji du benn nit alaaji wax dëgg tey soo ne dugga nga si néeg bi nga tuuma ne fekk nga Ibrahima ak ñeneen ñu ngi nekkoo di def dara léegi yow nga dem si code bi Ibrahima ñu waxi Ibrahima wax ko ñu ne la ñan la nekkaloon mënuloo génnee kenn ku mu nekkaloon alaaji amuloo kees loolu lay tilimal na xel moo laa wan ne nag moo tax ma ne investigation bi alaaji ñëpp xam nañ ne Banta rek du doon ron lu doon dem bon suñu investigation properly defal nuñu war a def nañ doon téye Banta nañ doon téye keneen ak keneen Samba Demba Aïssatou Mariama waaye nag jàppuloo Samba Demba Aïssatou Mariama ba pare yow xam nga ne conspiracy charge mënuloo koo charge nit su nekkee ne benn nit alaaji bon yow da ngaa tey lu tëdd moo tax ma ne la fa mel ni ñu ne la ñu ngi laa réetaloo sa mag te bëgguloo jàppa sa mag alaaji doo jàppa sa mag waaw ñii Banta mooy seen kilifa su ñëwee si tapale moo tax duñ jàppa Banta waaw Bun Dawda kees gi biñ koo aatee Banta mu ngi woon si court house bi dafa ñëw Gambia xam nga yaa ngi waxoon ne fa daw ma ne la Banta la fa daw mooy ni kees gi dañ ko aate in absentia Banta di ko si réew mi mu ngi Sénégal su fekkee ne Banta ngi Sénégal lan moo tax Gambian authorities yi demuñ pour sikk ko pour ñu extradite ko alaaji mu ma ne la jabaram saa yu nekk mu dem fa yàgg naa wax lii Banta utuñ ko xam nañ fu mu ne alaaji ñoom lu ñoo wax ret wala nonsense yëpp Banta mu ngi toog fii xam nañ fu mu ne so mu mel ni in absentia Banta dafa am lawyer Gambia mooy Sirif Marie Tambadow xam nga lu tax Banta di war am lawyer Gambia xam nga lu tax loolu pour Sirif xeex ko pour Sirif xeexal ko moom daal ragal naa ñëw xam na lim def so moom du ñëw waaye looyam bi dina ñëw
no xam nga su ñëwee dafa compliqué case bi nit nañ foog ñu téye ko yóbbu ko mile two foog ñu ut bail ak di demee noonu te bail dafa amee duñ ko mën a justify loolu mooy nekk problème yaa ngi illustration ma case léegi dañ ko ne demal toog fële léegi nga continuer service alaaji su dutoon loolu banta du doon am loolu dafa dem toog waaye uti fenn change turam waaye xam na ne dinañ biin case bi léegi ñoom génnee nañ xam nga sentence buñ sentence banta xam nga ne baa nga xel ne waxuñ ne dañ ko dafa tëdd kaso alaaji nit indi ñaari ton of cocaine nga ne du tëdd kaso da nga koo caaj 30 millions du dara si banta alaaji léegi dafa mel ni léegi yow free nga banta mun naa ñëw si Gambia di nga faa fay 30 millions da nga maa gis judgment bi jeex na ate soo atee case benn allow government bi suñ appelé sax ba appel maa la ne suñ appelé sax dañoo lose yaa maa understand léegi banta free na pour ñëw Gambia free na pour tukki fu ne because of saf na sentence am mooy ne fay na lan naka sentence yow ku def loolu ba pare disrespect loi bi bañ a ñëw uyu si Bun Dawda foofu la xel tamit xalatee maa ngi ne xalatee ndi tee xamul sulu si foofu la xel wala tee si justice nguy mbuub sun sister ndi te sentences bi ñu bari ko gisee ne sentencing bi is very lenient no dafa lenient waaye how ma sentences guideline dafa am lu ñu sentences guideline at lifin bu si nekk waaye dafa lenient either sentence guideline is wrong or judge for wrong waaw loolu nag léegi government nañ ne la ñoo appel nañ seet lan la ñoo appel lan moo nekk seen point of appeal ndax xel mun naa daj ne xi na mun naa am cartel bi den traité nguy mbuub wala ñu bribe ko foguma ko mun naa am waaye foguma ko waaw waaye ma ne moo tax ma ne la lii loi la nañ pour evidence nañ ko base la nekk nañ seet ndax government bi su nekkee ne loolu la government wax ne dañoo appeal ñu seet seen point of appeal lan la moo nekk dañoo appeal ndax sentence bi dafa lenient su nekkee sentence bi dafa lenient ñu appeal dinañ win seen case bon because of ñoom su nekkee dafa lenient ñoom dañoo war a seet point of law ne loi bi lii la wax ne soo defee lii moo laa dal loolu mooy sentence yi guidelines yi lan la wax yaa ma dee alaaj bu baax waaw dañ ko teg si loolu laa bëgg a xam naa ne nit ñi looy laajte ni nit ñi nañ ko laajte waaye man su ma tontu mooy ne loolu luñ am proof la man awma evidence bi pour proof ko waaye su nekkee ne government bi fil nañ ne doxut ñoom war nañoo xam pour bon fuñ koo jaar alaaji wax naa la soo bàyyee xel the amount of yeneen 8 counts yi yëpp dañ ko daaxam te 8 counts yooyu mu ngi def deal with money laundering alaaji money laundering tam soo gisee mu daaxa ko moom judge bi wane na ne on the 8 counts money laundering mu ne si 8 counts yoo xam ne money laundering lañ ko caaj ne daaxa na ko ndik high value assets yi ñu ngi wane ne naka yoo xam ne jënd na ko ne daf ko jëndee si naka crime yoo xam ne commit na ko mu ne properties yi nag mu ngi involve 3 properties yoo xam ne mu ngi nekk Fajara waterfront apartments ak beneen property boo xam ne mu ngi Fajara boo xam ne lease property la ak beneen mu ngi Bijoro nañ ne juróom benni property ak ñetti moto yoo xam ne Range Rover la Volkswagen Beetles and a white speedboat and account boo xam ne am na ko Zenith Bank under the company name Sarkos Long Trading and Banjul Sarkos Trading justice bi wax na ne gisul prosecution bi proof counts of money laundering beyond reasonable doubt gis nga lu ma la wax ne la prosecution bi den fail pour proof the accounts alaaji ñoo ko teg moo tax may delluwaat rek suñ la sooy daaxee sama te bëgguloo ñu koo jàppa doo ko jàpp mu mel ni la prosecution bi deliberately bëggoon a proof daal pour rek bugga rek ñu bàyyi daal di bàyyi banta waaw xam nga lu tax loolu because lu ma la wax ne garantie yooyu yëpp dañ koo garantie ne su fi dara xewee tam dala du si génn alaaji property si xam nga ñaata la benn ñaata la day nekk ñaata daf lay dem la minimum dafaa dem over 150,000 pounds that is about some millions yes waaw soo xoolee lii yëpp soo moytu dem na almost a billion or dem lii na dem si lii property 6 property yeneen na dem si 200,000 pounds yaa ngi understand now yaa ngi def about 700,000 pounds yaa ngi gis lii yëpp alaaj now yow soo investigate lu ku amee li alaaji kooku soo jëlee forensic auditors ñu audit yëpp alaaji nañ la woon ne amul benn liggéey bu moo def bu ko mun jabaram salon la am te salon mënu koo jox loolu mënu koo joxe si ñaata at yi dangaa seetam si ñaata at alaaji moo laa woon ne moo tax ma ne tey loolu
moom leen loo xam ne Bun Dawda lu daw yaram la ne di Bijilo property ñu ne boobu moom 2011 la koy jëndoon so nekkul within the charge period of 2016 2021 ba tax na boobu bokk si moo tax ma ne la charge xam nga loolu tam ban problème charge bi lu tax sooy charge money laundering not only district Alaaji problème dafa dañ amu ci interest ba tey tam di wax am na fu ñoo wax ne jabaram ne dafa doon alali baayam dafay fen su doonee alali baayam naka loo ko indi si réew nañ du am benn document bu ko proof Cape Verdean la su amoon alal banta lu ma ut si banta ñu ne during the case the defense the evidence of Banta Kieta ex-wife ñu ko ooyalee ex-wife indicated that her substantial inheritance from her father in Cape Verde was used to challenge the source of funding for real estate acquisition is fen la fi mu nekk ñu ngay justify ne alal gi Banta am si jabaram la jógee jabaram daf ko doon si baayam yëpp because of ma ne la investigation si defuñ ko nuñ ko war a defee moo tax looloo dem through the courts Alaaji am na beneen hearing boo xam ne fooguma ne onda nguy jaay su nekkoon foofu óoruma ndax onda boobu la ndax si beneen case la yaa ma sax Sirif Tambadou si boppam war nañ koo charge for money laundering xam nga lu tax yes Sirif Tambadou am na ndaw su ñëw xale li Paul santi Paul la am nekkoon branch manager si benn banque si nekk Serekunda mu ne Sirif Tambadou moo ko call si téléphone nekkoo dafa bugg a ubbil ku ñoo ooyee Banta Kieta account te Alaaji Banta feeñu de kii obviously Sirif mu ngay jaay ama position am influence am mooy lawyer bu mag la lawyer président bi la ak lu tur bu mu am yu demee yëpp intimidate xam naa lu yëpp intimidating young lady mu ne kooku ne ko ñëwal lifin mu indi kooku ñëw indi ko kayit yi mu ne Sirif defal kayit yi yëpp jox ko mu ubbi waaye mu ne moom mu su gis Banta Kieta ñaama de mu ne muy am ñuy ñëw di dugal xaalis si account bi fàtte naa xaalis bi ñaata waaye xaalis bi sakan soo ko google di nga ko gis léegi bu mu defee loolu mu toog xaalis bi génn si account bi account yi kan la dem account yi Sirif Tambadou Alaaji loolu lu moo ne London Bun Dawda Sirif Tambadou mi nga xam ne bi Adama Barrow di swear in bi ñoo waatloo Adama Barrow Ndakaaru Njaay Sénégal moo ma doon waatloo Adama Barrow Sirif Tambadou moomu la ñoo wax nii Sirif Tambadou boo xam ne moo dem defend Adama Barrow si petition court bi naka election petition mu ngoog so Bun Dawda Sirif Tambadou di war a ubbil drug dealer Sirif Tambadou bu boodaam jël boole ko Antuma Gueye pour laaxa ko ba men jox ko contrat yi 5 million pour prosecute NIA 9 yi after ñu am pour génne ko si because of audio bu génna diggante ma jabari one of the ñu doon prosecute mooy kii SISDG bi woon sa Yankuba Baaji xaw dat Sirif Tambadou moo laa woon jubut waaw Bun Dawda soo dégga Sirif Tambadou suñ ko dégga daw na yaram pour rek bu ñu gën a xam Sirif Tambadou lan la bokkaa ba Tambadou ñoo bokk ndey baay mu ngoog su fi nekk Sirif Tambadou day ubbil drug dealer si bank account ba pare xaalis di jógee si bank account drug dealer booba leen di ñëw si moom account am moom lawyer bi Alaaji gis nga naka any lawyer buy jël any money boo xam ne buy war a jaar sa account la te waa du nekk sa personal account de Alaaji sa business account as a lawyer da nga war a xam xaalis bi source bi fu mu jógee because part of money laundering ak bill yaa ma dee Alaaji kuy jënd kër Alaaji kër xaalis bi dafa war a jaar si accounts te especially yenn kër yi Alaaji dafa war a jaar si lawyer mu def due diligence yëpp kuy jaay kër gi tam def due diligence yi lii yëpp dañ ko def pour aar pour xeex mbiri ñaawteef yoo xam ne mooy am si mbiri jaayante jënd fi fetel jaay drogue sàcc alali nguur sàcc alali keneen ak di demee noonu moo ni loolu dinañu wax pour setal alal Alaaji loolu la dañ ci law jërëjëf Bun Dawda fi mu nekk ñu dal di ubbi beneen bunta bi ñu dal di ñëw si suñ broda Sol Fraser moom mi nga xam ne moom mooy di Chief Executive Officer bu Global Properties and the 7 State fi mu nekk Bun Dawda Sol Fraser ñu ngi dégg ne mu ngi demoon na si High Court bi before Justice Ibrahima Jaiteh pour testify si anti money laundering trial bi nga xam ne moom leen tuumal Paublo Djabi mi nga xam ne moom du gan si suñ kooti te du gan si ñu koy dégg si taay geeg drogue geeg yooyu lan mooy li xew waaw Alaaji moo laa woon rek xam nga lii daanaka soo gisee ñu ko waxtaan tey ku woon Gambien si rek lu ñoo waxaat képp ku xam si Sol Fraser xam war nga xam diggante Adama Barrow
they are very close. Depuis bu Adama Barrow ñëwee ñëpp gis nañ how much of business yoo xam ne soo Fraser at demam State House at yëpp am na si mbiri xaalis boo xam ne in fact central bank boo lifi nañ ko pour nit ñi import maalo soo Fraser nekk si mbiri jaay kër jënd kër bokkoon na si compagnie yu ñu joxoon si xaalis boobu loolu war na la benn alaaji am na land dispute bu amoon just bu Adama Barrow ñëwee benn land bu nekkoon kóotu xale yi di sa play football Sol Fraser textile tànkaam lijjante nañ ko ba bàyyi ko si Sol Fraser moo laa woon diggante te ku ñu ko xam yëpp xam nañ diggante ma Adama Barrow nu mu rataxee xam nga li yëpp war na la ne bon réew mi nu muy demee alaaji Sol Fraser noo ko waxee ni ko CEO ak compagnie bu am doole boobu moo gën a xam loi war naa xam loi su ko xamul tam du excuse alaaji soo demee gis nga ñu ne ignorance of the law is not an excuse rawatina nga am yow da nga am responsibility pour run a company bon loi company yi yu ko run wala company bi war naa am lawyer boo xam ne moo laa won wala am na board boo xam ne moo laa won alaaji company yombut nga pour operate ko lii du turi company bu am doole la di am pour deal with millions of dollars alaaji Pablo pour setalal nit ñi moom tam benn drug dealer la moom tam soo ko xoolee Sillah Samateh la yaa ngi gis lu ma la te Pablo same thing dafaa jox xaalis nguuri Adama Barrow jaarale ko si ay Moussa Dramé muy dem si NPP at bokk si ñoo xam ne ñoo Moussa Dramé ñoom lay séeda te du most likely mu ngi séeda President Barrow directly dama emphasize most likely mu ngi séeda President Barrow directly waaye ñun xam nañ ne mu ngi séeda NPP waaw te ku séeda NPP tam bon yaa ngi séeda President Barrow nii la ñoom yëgee seen alal alaaji Pablo soo gisee tam Pablo ñu jàpp ko moom tam benn drogue de xam nga lu tax jàpp ko lu tax alaaji fàtte nga case si Sabina case bi bu ñu jàppee drogue bi Belgium loolu Pablo gaayam yi ñoo nekkoon behind that moo taxoon ñu jàpp Pablo ñu dem raid Pablo te alaaji buñ ne raid nañ Pablo alaaji lu ñu wax ne jàpp nañ ko fa dañoo fen lu ëpp loolu lañ fa jàpp waaye déclaré wuñ ko. Passengers rather to Europe, mainly from the Gambia, will now face some challenges as authorities in Brussels are searching out either links, smugglers and who are using to smuggle drugs to the European capital. Now, since early 2000, West Africa and the Sahel region have been recommended as the gateway of drugs into Europe. Now, currently, police in Brussels have arrested 5 men who are under their custody on suspicion of participating in smuggling, which usually passes through Gambian borders. Now, the drugs including cocaine are valued at over 5 million euros. Now, the arrested men include baggage handlings working at the Brussels airport. Let's hear details of that in this report by Amadou Kante. The Gambia is now under Brussels microscope as police mount investigation into the involvement of the 5 suspects in the smuggling of drugs at Brussels airport. According to official sources, the suspects include 2 baggage holders who allegedly work for a drug gang. They were caught transporting several suitcases filled with cocaine from an aeroplane. The incident happened under the police officers' watch who were stationed at the airport. In a publication, Carol Vakari from Halle-Vilvoorde Public Prosecutor's Office was quoted by VRT News explaining another similar incident in which he said another flight had landed from Banjul last Tuesday, which was closely monitored by investigators from the Federal Judicial Police. Carol said although the suspected employees were not scheduled to work at the time, but they both turned out to be present at the airport when the flight from Banjul landed at Vementan. They took several suitcases from the plane, after which one of them left the airport with the suitcases. A few kilometers away, he was met by 3 cars and the suitcases were loaded into them. He said at that moment, the police decided to intervene and they succeeded, and 3 suitcases were found with a total of about 120 kilograms of cocaine, which corresponds to a street value of 6 million euros, was apprehended. The 5 suspects were said to have eventually arrested, and in a series of subsequent house searches, the police said they have also seized large sums of cash in their houses. According to officials in Banjul, Brussels authorities did not communicate to them on the matter, and therefore they cannot say anything about the issue. Like any other airport, different law enforcement agencies are stationed to implement law and order and to arrest activities like drug smuggling. Recent trends suggested that the Gambia, like other West African countries, continue to be used as transit or storage of hard drugs like cocaine, heroin, and cannabis originating from source countries
and the sub-region entering the country through the sea, land and air borders. In 2021, Gambian authorities seized nearly 3 tons of cocaine from a shipment of industrial salt originating from Ecuador. Is said to be one of the largest ever bust in West Africa. Because of, again, don't have case. So case gi ban tay jeexagut. Betay jeexagut. Don't have case because of, buguñ ñu dañ bëgg justify nga xamne Pablo du tëdd kaso. Yaa ngi gis lu ma la wax ci cartel bi ñoo opéré at government. Mu melni rek case Banta gi fi mujjé rek fa la case Pablo bi di mujjé. Fa la mo mujjé man ma la wax ne te xam parti mo sonu la wax ne case Banta fi la mo mujjé. Waxal nga ko bu yàgga. Case bi tam fa la mo mujjé. Na Alaaji ki man balañ ko jàppa Alaaji suma la wax ñaati yoon la def programme bi drogue bi. Di tula turam. Ga Alaaji nekkut gan. Xej na ku xamut mbiri luy daw si dëkk bi bu baax xamut luy dox si ñaawte fi dëkk bi ñun nag soo gisee ñu xam ko nekku ne dañ si bokk dañ si def interest ni xam ne ñaawte fi lu moo def askan ak réew mi Alaaji Pablo imaginal ngay jël sa tur di ko Pablo tudut Pablo ab Babacar la tudda waaye kay tamit Pablo fa nekk naka la sant moom Pablo Djabi Babacar Djabi Ababacar Djabi waaye Pablo bi mu ngi jógee si Pablo Escobar xam nga ne kooku dafa yab nit ñi jaaykati drogue bu mag boobu te ñu rayoon ko am sañ-sañ di def ko Pablo yaaga na Gambia di def lu moo def ak gaayam groupe ami waa bi Guinée Bissau Alaaji intelligence muy police yëpp di fi da ngaa am profiling Alaaji doo di gis ndaw bu jógee Guinée Bissau ñun xam ne ñu ngi Guinée Bissau dëkk bu ñàkk nit ñi amuñ alal yow doo mun a jógee Guinée Bissau nekk young person amee alal bu du jeex nekk Gambia di def la ne Alaaji kooku suñ ko investigué toon sax bala ñoo jàppataay nañ jàppa money laundering nañ ko jàppa for money laundering isn't it Alaaji Pablo dafa doon man génnee naa evidence bi dafa flyer private jet Alaaji xam nga private jet lu moo jar an aw seer na de koo xam ne yow gisuloo business bu am fayda Gambia ku ne la mu ngi am business yi Gambia di nawet private jet Alaaji mu ngi laal alal bu mu warta la benn business mënu la koo jox Gambia tey Alaaji billionaires ñooy fly private jet di mun a commande private jet mu fly empty ñëw bi fekk la fa ñëw xaar la nga dugga yóbbu la delsiwaat la Alaaji loolu du xaalis bu ndaw loolu sa profit bon si bés dañ ko wàll ban business moo la mun a jox loolu Gambie kooku di def loolu yëpp ma wane vidéo bi Alaaji wane nataal yi binda si Alaaji nga gis vidéo bi ndeysaan airport workers yi sax ñu ko téel bagage sam di ko fi ndeysaan police di ko toppa because of lu mu am waaye lana tax ñu téye ko mooy bu Belgium jàppee li dafay pousse Gambia pour ñu investigate bi nga rey case bi just case kii bi léegi nag dañ koo jàppa moom tam ay kër yu bari soo riidee Sol Fraser rek de nekku ne Sol Fraser rek fa ko jaay kër de moom rek a ñëwagum Alaaji comme nu ma la ko waxee ñu ne prices yi Sol Fraser ne prices yi mu ngi start from €136,000 to €139,000 pour appartement Alaaji Alaaji kii daanaka fa naa jënd na ñetta si loxoom te kaas la fay te kaas la fay Alaaji loolu ku Sol Fraser mu ne xamutoon biri anti money laundering laws loolu fen la Sol Fraser nekkoon na Angleterre fii moo gën a xam compagnie ni moo doxee Sol Fraser di doon compagnie bu mag boobu mu ngi di la banque yoo xam ne ñu ngi Angleterre ñu ngi feneen moom xam na ne dofut banque yooyu mu dugale fi xaalis certain other way waaye na ko setal Gambia because of Gambia léegi na nekk na hop for money laundering muy use jaay appartement as money laundering muy take part in money laundering ignorance of the loolu man naka boot boo xam ne moom la am pour compagnie bi Alaaji dofuñ ndax Bun Dawda gom nga ne Sol Fraser mun naa wax ne xamut Pablo Djabi si li mu yëngu lu mu wax loolu sa waxu dëgga Pablo Djabi Alaaji kuy dem si naka dama topp Sénégal ba léegi maa la wax kuy fréquenté si milliers yi kuy dem si place bi Sol Fraser dafa leen place bi Pablo Djabi dem Pablo dafa yëngatu dafa xajaan amul ku ko xamul te Alaaji may ma benn wax Alaaji yow di nga nekk di jaay kër yi €139,000 Alaaji nga am client buy jënd ñaar ba ñett si yow nga ne xamuloo teel na xel te Alaaji soo ko xamutoon sa loolu moo war a gën a indi nga toog rek gis nit koo xamul ñëw ne la di waa ñetti kër laa bëgg a jënd xaalis baa ngi amee cash Alaaji euros kuy amee euro cash Gambia ma loolu mooy li ma si jaaxal Bun Dawda because of yéen a large amount of cash in Europe fii nga amee large amount of cash mu neen la arrest even so jaayu tay or anything sax ko fu jaa lijjanti fa nag kaas bi jógee Alaaji ma ne la soo sa bank transaction sax léegi-léegi dama dee naka boot
am na transaction so su change léegi duñ ma dee bon léegi sa transaction su change rek dañ lay alert téye sa freeze account because it's not a business account su nekkee business account am na tam nu moo demee ñu freeze léegi dañ advance léegi dañ am AI intelligence soo xam ne mooy flag supplement alaaj moo gën a xam lu moo def seen ëppa man leen la alaaji ëppa doole ñuy jënd appartement si ëppa doole bi laa wax ma ñëpp de alaaji ñu ngi si money laundering ida alali nguur lañ sàcc wala alal buñ sàcc feneen la wala drug traffickers alaaji doo am appartement Gambia muy nekk price yi yoram alaaji Birmingham fii 136 seen appartement yooyu size boobu sax alaaji di ko loolu lañ ko jaayee fii te ñëpp xam nañ ne lan ay différence bi bon ku see jënd ay jënd kooku lu moo def mooy kooku dafaa jëm a seetal xaalis bi te alaaji xam nga lu nekk si money laundering money laundering da ngaa am $100,000 mun nga koo jox nit sax nga xam ne su laa fay daf laa fay $90,000 pour seetal 90% bi rek nga fay 10%. yaa ma sax same as mun nañoo jël dugal 100,000 si appartement boo xam ne tey suñ bëggoon a toog sa jaayatu sax nañ ci toogul wala sax munuñ duñ si am luwaas bu am fayda waaye ñoom pour def ko rek bu boobaa suñ jaayee property bi foofu léegi dinañ doon mun a setal amee ñu fay ko si banque ama léegi nit ku set ñëw fële indi alal bu set jënd ko ñoom suñ see daanu sax suñ see amaat seen 100,000 rek daanu nañ léegi alaaji nit ku am 100,000 nga mun ko lifit xam nga ne mun nga koo teg si account sax mu jox la leneen waaye xam nañ ne pour dugal ko si account bi dafa war a nekk problème waaye loolu du Gambia because banques yaa ngi si ñoom state agency yaa ngi si banques yi ak state agency ak money transfer si alaaji ñoo gën a dëgëral amee money laundering Gambia bon soo fee sax loo waxee loolu waxul dëgga xam na Paublo Djabi soo fee sax xam na ne alali drogue la xam na Paublo Djabi mu ngi involved in drogue xam na ne mu ngi si money laundering ndeysaan mu mel ni Bun Dawda drogue dealers si daal di dee opérateur mooy xam nañ ne seen xaalis dafa telim lépp lu mun a def pour raxas xaalis rek dinañ ko def xëy na lii bokk na si li waral ñu dee jënd ay properties yu bari pour rek ni nga ko waxee raxasaat xaalis bi li nekk na loo xam ne lu daw yaram la waaye nag ndeysaan Bun Dawda li tax na tamit Sol Fraser ñu ngi ko indi court ba pare xam naa ne tamit li gën a lu ko ñuy ko booleeg criminal bu mag bu mel ni Paublo Djabi nga xam ne ñu ngi koy dégg si jaay jàmba jaay taay lii tamit nekkul lu baax si Sol Fraser lii dina xalaat tilimal Sol Fraser de ni te business sam bi fi mu nekk nii mun nañ koo gisee ne it is a hub pour criminal si di use business sam bi pour raxas seen xaalis lan mooy sa gis-gis si léegi. alaaji Sol Fraser moo la gën a xam business sam si lu nga ko teg waxuma ñëpp de ëpp doole ñuy jaay appartements Gambia ëpp doole alaaji xam nañ ne soo gisee ñuy mun a jaay appartements si ila nit ñoo xam ne ñu ngi sàcc alali nguur yeneen réew o drogue dealer si wala def yeneen tappale ñooy jënd seen kër yi moo tax next programme bi moo tax programme boo def tey am solo di suñ duggee si bitcoin bi di nga gis loolu tam nu moo demee yaa ngi understand ñoom xam nañ ne loolu la alaaji amount of Gambian ñuy liggéey Gambia alaaji su duñ jënd appartement yi waxuma ne amut ñuy liggéey Gambia mun ko de waaye alaaji dafa seera ñoom dem sampal seen boppa outland sampal seen boppa moo gën a gaaw isn't it wax dëgg unless ni ñoom tam ñuy sàcc alali nguur bu nga koo laaxoo defee ne alaaji diaspora bi bokk nañ ñu si dee jënda waaye diaspora bi alaaji ñu dee mun a jënda appartement Gambia barewut lan tax nekkul ne duñ ko mun because am na lu pexe yu bari mun nga ko def jënda ko mun ngaa lef fii def lii waaye suñ ko xoolee alaaji duy make sense si ñoom waaye nag am na ñoo xam ne tam dañ bëgg a lifestyle ñu ngi si diaspora mun nañ ko xëj na ñoom loolu lañ bëgg dañ bëgg a dëkka certain place appartement nit ñi ñaa ngi faa dëkka bëgg nañ faa dëkka mun nañ koo def ñu jënd ko te du leen lor dara waaye alaaji ëppal doole diaspora si koo def sax mu ngi leen a lor because nag dañ ko dee jënda pour suñ demee dëkka fa bariwul luñ faa dem xëj na at bu nekk benn yoon ñaari yoon ñeenay benn yoon la sax léegi yeneen jamono yi dañ ko bëgg a loué te alaaji appartement si ñoo loué Gambia fa bari market bi melut noonu dees ne daan faa tegu foofu alaaji man ma woon na jël £150,000 war koo def si appartement yooyu amen man duma ko consider ne dina make sense because ñaata yoon laay dem Gambia te ñaata nit a ko loué suma mbokk yi suma friends yi ñooy gën a bëgg a suma boy bi suma ñëwee dal sa bi appartement bi yooyu xanaa ma bëgg a xajaan mun naa ko def waaye alaaji $150,000 ma jël ko dugal si ñetti mogee yoo xam ne fii alaaji na ma garanti ne naa ko rent wala su ma duggee bëgg a dugal si juróomi kër fii am si juróomi kër mu mogee joo xam ne ma def ko Airbnb naa si am business lii yëpp alaaji possibility la dan ma dem ci na benn appartement amen for $150,000 te Gambia alaaji duñ la jox benn long term mortgage
boo xam ne mun koo def tey fii mënoon naa fee jël at lu ma nekkee mag fu mu ne nii yëpp almost while retire am na deposit yoo xam ne mun naa koo dugal especially on business suma 50,000 su ma ko dugalee alaaji naa am a good mortgage boo xam ne naa ko mun a ren loolu la diaspora bi day xalaate moo tax ma ne la ëpp doole bi nag bon ñu koo def ida duñ Gambian diaspora ñoo xam ne dañ retire bëggu ñoo dem sampa kër o coono bu si nekk ñu dem jënd appartement di si dëkka mun nañ ko afford seen pension ak yooyu waaye ëpp doole Gambian si sax duñ ko def alaaji moo tax ma ne ñu lu si ëpp doole ñu ngi jaay appartements xam nañ ne seen clients si lan la waaye moo tax yow kuy jaay appartements war ngaa xam bon on money laundering law si mënuloo ne xaw ma du an excuse loolu doo koy wax court nga gis away with it alaaji suñu acceptoon court nga ne xaw ma mun ngaa dem nga ne ay xaw ma ne tux jàmba offense la isn't it xaw ma ne lii offense la dañ laa ne ignorance is not an excuse to the law wax dëgg boobu moom legal terminology la ignorance of the law is no excuse waaye bu ndaw dafa am loo xam ne tam Sol Fraser wax na ko bi mu jàkkaarloo Justice Ibrahima Jaiteh mu ne moom he was not aware of the Anti-Money Laundering Act ba bi mu ñëwee si court bi mu ne si la door a realize ne ñu ngi ne business am bi is a reporting agent under the Anti-Money Laundering Act xam nga loolu dafa nekk lu garaaw ne business am bi is a reporting agent according to this act of the Anti-Money Laundering Act ndax gëm nga li Sol Fraser wax ne moom xamutoon moo tax ma ne la du dëgga alaaji company bu mu amee moom si boppam a knowledgeable person in business liggéey na fii si finance Angleterre fii xam na loolu alaaji te company la amee company yi dañu am board bi xam nañ money laundering alaaji su amee company war naa am lawyer bi na ko advice about money laundering alaaji xam na real estate kuy woon real estate especially a serious real estate waxuma la njogaani sax xam nañ ko alaaji moo ko gën a xam waaye xam na ne na gita wee biti dara du génn si case bi alaaji because of nu mel government bi ak NP bala ñoo tëj bunta bi rek Bun Dawda Sol Fraser business am bi ni magee ni mu rëy kaar ni ko ñit ñi xamee ni ko ñit ñi ràññee si li muy yëngu su doon Angleterre lu mel ni daal di xew ndax foog nga ne mun naa am ñu door di ko enquête si mbiri money laundering ne moom sax dafa bokk si money laundering alaaji su doon Angleterre di ko ñemee def su ko defee luwaa dal si kaw nañ jël alal bu bari si loxoom wala jël alal boo xam ne ñëpp mënuñ ko dañ ko justify as procedure of criminal act fii dañ am procedure of criminal act nañ ko jël si loxoom ba pare su moytu na tëdd kaso dëkk bu am luwaa loolu la te Gambia xaw ma seen luwaay nuñ mel waaye am na luwaa su ñoo mën a teg nga xam ne sax yenn alal yi suñ ko gisee sa loxo alaaji mën nañ see teg loxo sax yow yaay ñëw proof ko government duñ proof ndax da nga ko sàcc ndax sàcculoo wala da nga saploo di ko bu serious loolu laaj fi mu nekk bu ndaaw ñu dal di dugal si bitcoin scandale bi tamit nekkaat beneen scandale boo xam ne mu ngi yëngal suñ réew mi bu ndaaw mbiri bitcoin scandale bi nii lan nga ñu su mun a wax fan la tàmbalee alu ko waral non alaaji soo xoolee yow soo readee article boobu nañ ne ñu ngi ko jëlee on Western Gambia te luñ mun a wax rek mooy ne ñëpp xam nañ ne bitcoin tawa bi lu am la mu ngi taxaw foofu the nature of business bi nu ñëwee article bi loolu laa explain yow di nga mën a rek ñaari nit yoo xam ne dañ am seen property léegi am yeneen ñaar ñu jógee beneen réew ñëw ne leen ne ñëw leen def business ñu samp ak tawa bi léegi tawa bi nuñ koo sampee dañoo indi investors through bitcoin suñ leen indee through bitcoin on a ñoom dañoo fay dañoo jënd appartement si balañ koo sampa moom mooy lu ñu dee wax nga jëndee ko off plan on a nga xam ne sampaanguñ ko nga fay développement yu bari noonu la dee demee yaa ma dégg léegi yow ñoom loolu la ñoo def waaye soo gisee ñuy opérer on bitcoin alaaji bitcoin nekk na wallet yoo xam ne àddina bi tey technologie dañ ko créer ba mu nekk beneen bunti koom-koom wala beneen bunti currency mooy wéccee jaayante nga xam ne nag criminal si bari nag dañ si jël advantage because of dafa yombal tappale mun a am di nga gis ne bon loolu moo ñoom si yooyu lañ taxawee léegi nag ñu dem ba si kanam ñoom ñu bokkoon si business bi ñu am problème mooy ñu moom laan bi ak ñu ñëwoon pour naka la tuddaat ñu ñëwoon pour jàppale leen si investment bi jot nañoo jaay ay kër nag di nga gis prices yu ñu ko doon jaayee yoo xam ne sampanguñ ko alaaji waaye te ñu ne am na benn malien boo xam ne tapalekat la woon jëndoon na xaw ma ñaar ba ñetti kër waaye bu case bu mu déggee ne jógee investiguer mu daw génn réew mi léegi yëpp lu mu laa woon mooy lu ñoo wax rek
ne all these people lan la ñoo def ni Gambia la fa yomba pour ñëw rek ubbi company di def money laundering waaye ñi yëpp soo ko xoolee alaaji dañ am ñu leen a jàppale te foog naa ne seen looyaam yi moom si boppam ñun ñooñu di dem ko tubaab bi seen looya bi tam kan la Sirif Tambadou alaaji waaye Bun Dawda Sirif Tambadou war naa bàyyi xelam bu baax a baax fi mu nekk Bun Dawda ñu dal di ñëw mbaa kay nekku ne Adama Barrow tamit am na loxo si lii am déet waa alaaji moo tax ma ne la ne yëpp money laundering di définir yëpp gis nga doo cartel bi at all these cartels money laundering bi alaaji government bi ñoo ko allow Adama Barrow du si am loxo directly but ñu woot Adama Barrow political actors yi all these people dañoo sponsor NPP te dañoo ni seeda Adama Barrow one way or the other am na intermediary alaaji soo bëggee def lu lewa di si réew mi rek foog nga am buy in foog nga am ñoo xam ne politicians yi ñu jiitu ama ak keneen ak keneen lii la ñuy def nit soo seema laaj la lii during the meet the people tour bi Adama Barrow demee si dex gi si jamono yi passé amoon na ku ma wax ne ma Adama Barrow dem na si Bitcoin tower building bi ba netaalu fa loo xam ne lii ñu bari daf leen naxari ne président bi warut a jegeñal boppam sax ak Bitcoin ni scandale bi fa nekk so moo tax may laa laaj ndax président Adama Barrow tamit dafa am connection ak Bitcoin bi waa alaaji loolu laa la wax connection bi lu mu dee nekk mooy intermediary si la ay political actors ay business people ak yu demee noonu ñoo am connection ñooy am direct connection ak Adama Barrow ba pare ñooy am direct connection ak political party Adama Barrow boo xam ne dañooy jox trésor bi muy Moussa Dramé yaa ma sax Adama Barrow bi soo mu dem fa Watson Gambia woon nañ ko ne bu ko def li alaaji xam nga tapalekat yi ñu dee def Adama Barrow dem foofu léegi nataaloo na ñëw la yooyu léegi dañoo seen loolu di wane seen advertisement yi ne government ni Gambia recognize nañ suñ project bi government ni Gambia gis nañ suñu report dafaa jox doole marketing lifin la pour seen project bi yaa maa gis legitimacy yaa ma di alaaj bu baax a baax moo tax soo gisee ñoom Sillah Samateh ñoom Henry Gomez day jël ay tubaab tapalekat yi jaaykat yi drogue yi tapalekat yi àddina bi di dem na toog a Adama Barrow yooyu di jël vidéo di jël ay nataal wala sax yooyu yëpp dañ ko dee jël dem underworld bi gis nga ñun ñu amee access ñun dañoo toog a président ñun mun nañ laa yóbbu président bi loolu la ñoo def moo tax ñoom ñëpp tapalekat yi yëpp jege Adama Barrow bon Adama Barrow xam na luy dem on alaaj ndeysaan fi mu nekk Bun Dawda kan mooy Solomon Tamba man xaw ma ñaar moom property yooyu xaw ma leen waaye article bi Watson Gambia ñoo ko bina du man ok waaye dafa mel ni am ay njuuj njaaj mu ngi si de te su fekkee ne ñun ñi ñu ngi fay almost li ëppa doole ba pare building bi pareegut ba pare jotuñ seen xaalis bon njuuj njaaj a ngi si de ak tapale non waaw alaaji ñun lu si gën a interest mooy ju wane dañoo point out rek dëkk bi nu mu mel nu mu yombe pour money laundering di dem on lii yëpp money laundering la alaaji waaw ñoom seen business nu mu tegoo ak loolu ñun mun nañ see xam lu bari waaye ku xool property bi ak lu ñu wax ne ñooñu appartement ñu jënda ñoom tam alaaji moo tax ma ne la kuy jënda appartement yu mel noonu tam war a jël sa alal dugal si loolu alaaji yow da ngaa seet yaa ngi ut fooy setalee sa alal isn't it alaaji waxuma even fii Europe sax dafa risqué soo gisee fii Europe nit ñi day jënda dara off plan fekk xam nañ compagnie bu ko def am nañ naka répétition xam nañ réew mi loi yu fi nekk ak yu am lu bari moo fi nekk conducive pour nit di def loolu ba pare xam nañ ne sam suñ jëndee off plan suñ ko jëndee at bi lu alal buñ ko jëndee at bi time bu building bi pare sax xëy na ñoom méeg nañ beneen 60,000 or 40,000 or méeg nañ profit sax jaayaat ko des na ñeneen yuy jaayantee jënd appartement loolu la ñuy def waaye nag kuy dem Afrique laa la wax de rawatina réewi Gambie nga gis koo xam ne xamuloo background am nit tubaab yooyu kenn xamul seen background ñëw rek na ne dañoo jaay alifin ba pare prefer the platform of Bitcoin moo laa ne ñooñu xam nañ ne ñu ñoo attract ñooñu money laundering nag ku ko def da ngay jël risque ñooñu nag nañ jël risque pour dugal ko fa waaye su nekkutoon money laundering alaaji doo jël risque dugal ko sa alal waaye Bun Dawda digga daw na yaram ne Gambia is a fertile ground pour money laundering dite li si daw yaram mooy ñi xaalis bi nga xam ne moom la gay invest si 19 Bitcoin tower bi ni pour jëndee fa appartement si ñu ngi wax ne appartement si moo gën a seer in Madrid Barcelona London Dubai ak even New York so foog naka Watson Gambia loolu lañ wax waaye du ma ne ñoo gën a seer waaye seer na daal waaw non soo ko xoolee ndax ñoo gën a seer soo compare dëkk yi alaaj dëkk boo xam ne amul 24/7 naka electricity dëkk yoo xam ne alaaji soo dëkkee si yenn level sa ndox du egga si naka si tawa bi du egga sa wanak understand
alaaji dëkk boo xam ne tawa bi fu nekk soo xoolee environment so bi duñ ko keep clean I mean du am flood area bi na am flood dina yooyu nga fa jëndal mel soo ko xoolee noonu bon compare ko noonu like for like dëkk bon moo gën a seet Angleterre ko tego waaye I mean fu mel ni ba mi I mean London moom appartement dafa seet fu bi waaye ndañ wax ne d'accord nañoo ñoom yes dëgg daw na yaram Gambia day xamana am nañ anti money laundering act wala man am nañ ko waaye war nañ si liggéey ndik su fekkee ne dañ ubbi suñ dëkk bi si criminal si nekk si àddina si yëpp jaaykati jàmba yi nekk si àddina si yëpp jaaykati feteel yeeg reykati nit ñi ñëpp ñëw Gambia di londa seeni money di raxasee Gambia seeni xaalis bon dëgga lii fa muy mujjee rek dina jur problème te dina wikin suñ économie bi nguri Gambia nag war nañoo jóg si lii waaye li daw yaram mooy su fekkee ne dañuy ñëw use suñ officiel si ñi nga xam ne ñu ngi lay si nguur gi laaxoo leen di mun a def lii bon dëgga am nañ problème comme ni ko dee waxee nguuri Adama Barrow gi dafa war a gaaw dem bu demut rek problème dina xew si dëkk bi bu ndax bala ñu alaaji it's not lack of loi yi ñu fa mën loon de ak bu fa alaaji lii mooy lu ñu waxaat nguuri Adama Barrow dañ facilitate criminality because of Adama Barrow followed Gambia followed the constitution of time alaaji loolu moo laa woon luy xew Bun Dawda fi mu nekk ñu dal di tëj bunta bi dal di ubbi waat mujjanteeli bunta bi ñu dal di ñëw si di Gambian registered oil tankers yi nga xam ne loolu tamit nekkaat na lu yëngalaat réew mi lan mooy li xew Bun Dawda waaw alaaji moo laa woon gis nga moo tax ma ne lii yëpp tey soo xoolee topic yëpp alaaji tey lu ñu am wante mooy criminalité boo xam ne Gambia si lañ taxaw tey ak money laundering alaaji yaa ngi fàttaliku ñaari fàttaliku laa waxaat te am nga suñu ne alaaji su ma ne waxoon nañ ko fi nekkul tuugal pour fàttali askan bi rek la waaye tam pour woon askan bi ne ñun luñ fi waxee yëpp alaaji am na fuñ ko teg dëggaa tax yamoon na sax léegi-léegi après comfortable ne waxoon nañ ko fi wala waxoon naa su ma ne alaaji waxoon naa la nekku ne yow laay fàttali waaye si waxtaan la pour askan bi xam ko alaaji ñaari affaire laa fàttali wala fàttali askan bi alaaji yaa ngi fàtte mbiri naka Russian cartel petroleum cartel bi Gambia bem indi inquiry bu ñu def parlement yaa ko fàttaloo bu baax a baax Samson Boston bi bu baax waaw alaaji gis nga loolu yëpp aleel bu si yaaxu aleel tapale bi yëpp nu mu demee waxoon naa la ne first lady bi am na si loxo te inquiry bi wane na ñu bari am nañ si loxo interior ministre bi koo xam ne moo nekkoon IGP amoon na si loxo the Minister of Petroleum koo xam ne moo ne woon Ndobin Diop Abdou Diop amoon na si loxo daanaka Poura amoon na si loxo Gam Petroleum foo xam ne fa lañ dee dencee suñu essence bi ku ko jiite Jero Jallow amoon na si loxo koo xam ne xariti président Barrow la alaaji won na la ne Gambia bon ñu ngi doon deal with Russians yi on Samson Boston alaaji pour déglukat yi mooy Russia dañ leen aaye pour génne seen pétrole di ko jaay ne réew mi buñ ko jënda teg ko si sanctions international sanctions loo xam ne ndig seen xeex ba Ukraine yaa ngi gis loolu tey Gambia government di ko def te tappale bu si gën a nekk sax du pétrole bu ñoo jëlee Russia rek pétrole bi dafaa ñëw ba bunti boori tooki si Black Sea bi ñu jël pétrole bi dugal ko si yeneen gaal di gaal bu ko jëlee Russia at bu ko jëlee boori tooki beneen indi ko Afrique beneen la noonu la ñëw nobee pétrole bi waaye gis nga suñ ñëwee ba si géej gi Black Sea bi foofu génn a Russia ñëw ba boori tooki dañ ko dee sotti si yeneen gaal yu ndaw gaal yooyu dañ fa lañ gën a jaxase pétrole bi ak yeneen pétrole yu bon nag indi ko Afrique di ko jaay Afrique yaa ngi gis loolu alaaji loolu yëpp di mun a indi feebar di yaaxa moto yooyu yëpp waxoon nañ ko fi waaye nguuri Adama Barrow bi dañ ko facilité ndig ñoom seen bopp luñ see am di first lady bi mu ngi see am ni ku ñoo ooyee naka la tudda ku ñoo ooyee Ibrahima Djabi koo xam ne again du mbiri xedde alaaji waaye ñëpp xam ne gis nañ fu ñoo ñëw yaa ngi gis nan tey mbaa kay bokkut a Paublo Djabi déedéet bokk déedéet Paublo Djabi waaye Ibrahima Djabi tam am na si keesi toog bu mu bokkoon waaye moom first lady bi la di liggéeyal wala amee laf lay liggéey ñeneen waaye first lady bi nitam la moo ko amee pétrole bokk na si ñu doon London money bi génnee ko Gambia yóbbul ko Russian si itam Dubai that ñooñu lépp moo laa woon first lady amoon na si loxo si lii moo tax dara génnu si buñ defee parliament report si dara génnu si Gambia government bañ a jël action defoon nañ sa programme bu ndaw yaa ngi fàttale ko waaw ñaareel bi nag moo tax ma ne fàttale ñaareel bi nan la alaaji yaa ngi fàttale ku weer yooyu de passé
manela ñu ne Adama Barrow appoint na jabari xaritam def ko mu head di maritime agency yaa ngi fàttali ko bu baax a baax defoon nañ ci programme manela loolu lu si taxoon mooy ne Adama Barrow am na interest in maritime agency because of gaal yoo xam ne ñu ngi ko register turi Gambia alaaji alal bu si nekk fa bari te alal boobu du dee feeñ si keesi nguur gi genn wàll bi sax du faa feeñ yaa nga ana sax alaaji loolu yëpp moo laa wane bon lii yëpp Adama Barrow la xawma si ak nguuram NPP ni ñuy amee alal ñu woon Adama Barrow nii la ñu amee alal moo tax alaaji ñoom Sidi Ndiaye ñu yëpp du samp ay kër yu dee nekkul salaire yu ñu a fekk alaaji léegi Samson Boston bi lu newspaper bi report mooy ne ñaari gaal nekk ak boor bu ñu laa boor bu ma laa wax noonu boor di tokki foo xam ne fa lañ jee dem sotti ga essence pétrole bi bu ñoo génnee Russia pour Samson Boston ñaari gaal yooyu ñoo toog rek taaka léegi buñ tàkkee ñu ngi suspect ne either mine la sea mine wala drone soo xam ne dañ leen attaque waaye waxuñ ñan ñoo leen attaque waaye alaaji maa la wax ne ñu leen a attaque xam nga ñan la Ukrainians yi ñoo leen a attaque pour stop pour yaaxa économie nga xam ne duñ am parce que su Russia amee alal xaalis dañoo woobe faa continuer léegi ñu ngi kotof woobi te alaaji xam nga feneen fu mu nekk di xew mooy fan booda xam nga am na keroog bu ñu waxee maa laa wax mbiri booda Sénégal ba Mali waaye ma ne la am na loo xam ne duñ ko xangu evidence baa ngi di gis nga lu ñoo wax ne jihadis yi ñoo nekk di attaque pétrole tankers yu dugga Mali jógee Sénégal ak jógee yeneen place yi di dugga dem Mali cut leen off alaaji loolu the Ukrainian special forces ñooy help jihadis yi pour ñu xeex pétrole yooyu di dugga because of pétrole yooyu ñu ngi jox xaalis to the Russian government because of gis nga Malian government bi am ñëw lëkkaloo Russians yi mu ngi tax léegi Mali seen jihadis yi léegi in fact Ukrainians yi ñu ngi leen a support mbaa Bun Dawda mbaa kay lii Gambia duñ si am problème jërëjëf falaa ñëw si alaaji te bii xam nga lii mus naa xew Mali tam Ukrainian special forces yi ñëw Mali bokkaa jihadis yi dem attaque Russian mercenaries yi fa nekkoon alaaji mooy ne because of Mali dañ indi Russians yi pour jàppale leen léegi Mali droit nañ seen boppa si xeex boo xam ne Ukraine ñu ko xeexal Russie te alaaji comme que Ukrainians yi léegi tam génn nañ foofu gis nañ def nañ ko border Mali bi waaye tam dem nañ def ko border fii naka la fiitu la border def nañ ko si biir géej gi boori Turkey alaaji si Ukraine yi amee sañ-sañ dem attaque gaal yu nekk within Turkey alaaji Gambian ships yooyu dañ leen register on Gambian flag waaye ba tey maa la ne am na ships yoo xam ne ñu ngi ñëw Gambia ñoo xam ne ñu ngi indi Russian pétrole alaaji luy wax ne duñ ñëw ba ñoo ñu taxaw suñ lifin bi dameen Ukrainian si ñëw attaque wala ñu ñëw sax attaque suñ kam pétroleum te bu kenn wax ne benn dafa xelal Ukrainian si ñoo gën a xam luñ war a def alaaji mooy wane ne gis nga suñ waxee Gambian si ne ñu génnee a criminal government like this alaaji the consequences of crime Barrow at nguuram alaaji fa rëy ñu ngi indi now attract international terrorism because Ukraine lu ñoo def is terrorism waaye Ukraine duñ génn sax ne la ñoo ko def waaye ñëpp xam nañ ñoo ko def ñëpp xam nañ ñoo nekk di ko def te Gambia tey Adama Barrow indi nañu to the firing line of that. Two massive blasts in the Black Sea have jolted regional security after two sanctioned Russian Shadow Fleet tankers, Kairos and Virat, erupted in flames off Turkey's coast on Friday, triggering dramatic rescue missions and fresh fears over drifting naval mines. The first explosion hit the Gambia-flagged Kairos, sailing from Egypt to Russia's Novorossiysk port, about 28 nautical miles off Kocaeli. Turkey's transport ministry said the ship reported an external impact moments before fire tore through its hull. Rescue teams
including 2 fast rescue boats, a tugboat and an emergency response vessel, rushed to the scene, evacuating all 25 crew members safely as flames lit up the horizon. Reuters reported the tanker may have struck a mine and could be at risk of sinking. Minutes later, a second alarm rang out. The tanker Virat, also on the international sanctions list, was struck 35 nautical miles offshore, further east in the Black Sea. Turkey's Maritime Affairs Directorate confirmed thick smoke in the engine room, but all 20 crew members survived. Both vessels are part of Russia's covert sanctions evading shipping network, with the US, EU, UK, Switzerland and Canada having listed them in recent years. Open Sanctions notes the shadow fleet generates multi-billion-dollar revenues for the Kremlin while posing serious environmental risks. The Black Sea has become increasingly hazardous since the Russia-Ukraine war, with drifting naval mines repeatedly damaging commercial ships. Friday's twin blasts have intensified concerns about the safety of shipping lanes leading to the Bosporus Strait. Turkish maritime authorities say they are maintaining high alert, monitoring the waters and investigating whether the explosions were caused by mines or targeted attacks. For now, shipping traffic continues, but the fiery images of Kairos and Virat underscore a chilling reality. The Black Sea, already scarred by war, is becoming one of the world's most dangerous maritime zones, and the threat is still drifting beneath the surface. Just as ñu nekk di use Gambian name bi ñu ngi register ay airlines yoo xam ne kenn mu ngi dem ay Iran di dem other places kenn xamut fu moo dem unless mu ñëw si news bi di njëg ne sa xew na di dem Belarus ak yooyu yëpp di jëndee plane turi Gambia yëpp xam na ne ñooñu compagnie boobu tooguñ Gambia waaye lu ñoo def use name Gambia because of ñoom Adama Barrow ak ñu mu àndal luñ see am Alaaji this is how dangerous it is right now. Ndeysaan waaye dëgg Bun Dawda daw na yaram man Bun Dawda could you believe ne 2 days back si laa door a xam ne am na yenn tànkas yoo xam ne ñu ngi sink man maa ngi doon seetaan news bi brief de waaye ndekete ma li ma seetaan ni ay gaal yoo xam ne la ñu ko register Gambia Bun Dawda ñun amoon gaal yoo xam ne oil tankers leen waaye ñun flag yi Gambia bi gaal yu bari si àddina si ñu ngi ko use plane yu bari ñu ngi naaw si àddina si ñu ngi leen register Gambia gaal yu bari ñu ngi trawlers yu bari ak gaal yu bari ñu ngi daw si àddina si ñu ngi leen register Gambia te Gambia musu na gis gaal yi Bun Dawda lii tamit dafa am lu waral si suñu nguur gi de lan mooy sa gis-gis si lii bala maa ñëw si beneen laajte bi. waaw Alaaji mooy lu ma la wax rek xam nga loolu nekkul lu aay gars yi register lifin waaye Alaaji da nga am due diligence yooyu def tam ngaa ko register léeg-léeg doo ko de la nga ko day def ndig yow license booy charge moo gën a yomba yu demee noonu waaye nag doo ko jël nag yow pour di liggéey ak sanction busters yi ak criminal cartels yi ñoom Gambie loolu lañ nekk di allow wi yoo xam ne is illegal te tam Alaaji xam nga buñ ko doon wax di leen ne lii la fa expose Gambia national security ñu bàyyi bàyyi ko xel lii lañ doon wax Alaaji leneen loo xam ne lu doy waar si lii man dama ragal sa Gambia am problème bu mag a mag si lii nit li developing story la nit dégg nga news bi mu ngi wax ne both Cairo and Virat appear on the US Treasury's OFAC sanction list and the EU's restrictive measures for participating in Russia's so-called dark or shadow fleet that circumvents the G7 price cap on Russian oil. Gis nga fi mu nekk li appear na si EU bi ak si US Treasury OFAC mbaa lii du jural Gambia problème goo xam ne kenn musu ko xalaat ma ne la Alaaji loolu lu yomba la problème boobu ne EU bi ay mën nañ ñëw sponsor yi loolu bi Alaaji ma ne la terrorisme mun naa xew Gambia because of Ukraine seen ñëw attaque Gam Petroleum
génne ko out of supply génn so that Russians yi duñ mën a supply géej wala attaque gaal yi suñ port yi loolu indi benn problème ay desi alaaji ñu ngi expose that's Gambia alaaji this is how serious it is xam nga yéen suñ xam nga keroog moo doon wax bu Mali bi maa ngi la ne yéen doo ko wax waaye gis nga léegi excès na fi nag foog ñu wax moon Gambien si directly lii lañ leen doon junja ñun bañuñ Barrow lañ bañ lu mu def luñ si réew mi alaaji dëkk criminal la fu mu ne c'est Nako State cartel bi yëpp a ko contrôle government bi cartel bi ko contrôle alaaji ndeysaan li nekk na loo xam ne lu daw yaram nag comme na ko waxee si anglais wax ko tamit si olof pour suñu déglukat yi ñaari gaal yi nga xam ne ñu ngi leen register si turi Gambia te tàkka fi mu nekk nag nguuri America seen Treasury Department bi ak EU boole nañ turi Gambia ne Gambia daal dañuy bokka su ñuy dimbalee Russia ñuy pour channel seen diw gi si anam goo xam ne jaarut yoon waaye bu ndaal am na leen loo xam ne tamit lii lu ragal lu la de ñu ne Gambia has emerged as a flag of convenience of choice for dozens of aging tankers engaged in the Russian trade since 2022, despite repeated diplomatic protests from Washington and Brussels. Repeated diplomatic protests from Washington and Brussels. Bu ndaw li nekk na lu doy waar de Gambia mën nañu am problème de. alaaji xam nga lu doy waar si loolu. mu ngi laa wax ne even Adama bu ngi ignore xam nga kenn du wax ne Adama Barrow xamul luy dem. loolu kay ñeme ñu ko wax. adiyu bi waxee loolu alaaji mu ngi ko ignore si ko ignoré lana tam ko ignore because of faalewut interest lan la lum see am la alaaji su si amutoon dara na ko ignore. mukk ni kon dina jóg wax budget Gambia ba gis the increase of registration at yëpp ndax mu ngi reflect si Gambia budget moo tax ma ne la soo gisee mu jël jabar yi xaritam teg ko si place boobu because of pour mu mun a jot lu moo jot ku fa toogoon nekkutoon di ko séet alaaji bon evidence bi fa doy Gambien si bon ñoom la neex ku suñ bëggee nañ continuer ñu seet di sànnil Adama Barrow di ko support wala di déglu ñuy fenkat yi tapalekat yoo xam ne ñoo ànd ak Adama Barrow mu nga Bun Dawda fi mu nekk daanaka waxtu bi xal nañooy jaamu fi mu nekk ñu daldi la meere Bun Dawda ana fan ngay daaneele ana fan ngay tëjee waxtaane tey bi alaaji fu maa daaneele mooy ne Sillah Samateh seen exemple waaye ak ñu bari ñoo xam ne ñu ngi jàppale sax ñun amuñ la drug trafficking buy dem si réew mi mu ne loolu buy dem si réew mi alaaji Adama Barrow ak nguuram ñëpp ñoo xam ne ñoo jiite réew mi si loo xam ne si bunti saytu kaaraange réew mi yëpp alaaji ñu ngi complicité si luy dem si réew mi ñoon nag ñu ngi ñaax opposition bi nag di ubbi seen gémmiñ wala di wax si kaddu yi di si emphasize ñun wax nañ ba soona nañ alaaji luñ mus a wax gis nañ ko lu ma mus a wax gis nañ ko alaaji tey demal nga xool Sénégambia demal nga xool kóolóoli travel nga xool drogue bi lu moo def ndaw ñi drogue bi nu ñoo def réew mi alaaji demal xool the instability of the crime rate in that country ëppal dool bi drug trafficking bi moo ko indi alaaji violence bu xale yi di wane tey di dugga kër jàmbur yi di leen traité di leen rey ak yooyu yëpp alaaji drug trafficking moo ko indi alaaji suñ xale yu góor yi di def loolu xale yu jigéen yi alaaji di jaay seen boppal loolu yëpp because ñu ngi addicted to drogue alaaji evidence bi mu ngi noonu ñu ngi ko gis waaye alaaji maa la ne am na functional addicts du ñoo ooyee functional addicts ñoo xam ne sax doo xam ne addict lañ waaye seen soxla buggee yàqu te ñu ngi am ay liggéey ñu ngi am ay jabar sëy yaa ngi yàqu njaboot yaa ngi tasaaroo alaaji ndig maa si ñoom Sillah Samateh ñu ngi taxaw di liggéey at suñ paree di oote seen bopp ay jullit di dem Màkka di dem Umra di oote seen bopp ne si njaboot bi baax lañ jógee wala lu demee noonu yëpp alaaji lu ñoo liggéey ñoo gën a xam ne lu ñoo seede lu ñoo def lu ñoo facilité alaaji mooy yàq réew mi alaaji ñooñu kilifa yooyu nag nekk di topp Adama Barrow di ko jàppale lii lañ leen war a won ne ñoom bokk nañ ci yàq réew mi mooy kilifa diina yi kilifa aada yi suñ mbokk yi topp Adama Barrow yëpp lii lañ nekkee alaaji lii lañ war a wax wan nit ñi poñ ko at properly alal bu Adama Barrow amee tey sàcc si réew mi la ak criminalité bu nekk dem government Gambie di ko facilité alaaji jërëjëf ndeysaan Souleymane Ben Souare ñu ngi lay gërëm di la sant si jàngat yu am solo yi di la gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si enquête yi ngay def di ko xamal Gambien yi mbokki Gambia lii xew Gambia umput ñu bari am na ñoo xam ne xëj na xamun li xew si dëkk bi xëj na ñàkk a jàng mooy li ko waral wala mageneen mage goo xam ne amatun kàttan gi wala tollotun foo xam ne dina nekkay toppa xibaar yi nga xam ne mooy tas si réew mi waaye ku gis Gambia ni muy demee ragallu na ni te suñ toogee ba ñëw gis nit koo xam ne ñu koy dégga
si muy jaay xeeti jàmbaa gi ñu ooyee cocaine nga xam ne day rey nit day dofloo nit toog bay dugal lu tolloog 3 tons of cocaine angaari cocaine angaar ba mu fees del ba mu fees tepp ak cocaine dugal ko mu war a jaaree suñ poot bi xel war naa daj ne am na ñu ko téele am na ñu muy liggéeyal ñu nekk si réew mi am na kàccoor yu koy téyal am na bandi yu koy téyal ñu koy dimbali si liggéey bi muy def nii xel du mun a nangu ne benn nit kondong war a dugal angaar ba mu fees del ak cocaine moom kenn rek moom la déedéet xel mun ta nangu loolu am na ñu muy liggéeyal ñi si xam dara bari neen ñi koy dimbale bari neen te ñëpp ñu ngi si réew mi toog ne teg bari na ñoo xam ne tey Gambia ñu ngi dawal moto yu seer bari na ñoo xam ne tey Gambia ñu ngi dëkk si kër yu seer di samp kër yu seer kër yu jar nag ay millions yu bari ñu bari si ñoom seen xaalis ga fam sosoo benn bu jógee wut si njuuj njaaj jógee na si xeeti jàmbaa gi nii wala mu jógee si corruption dëkka mënuñ ko yóbboo nii xaalis mankewut Gambia dafa fees tepp ak xaalis fees del ak xaalis waaye fi ñu war a dugal xaalis bi du fa dugal xaalis bi war a ñëw si baadoola yi ay ñun ñu néew ñoom ñooy lekkaloo booleeg ay kàccoor yoo xam ne ñi ay tappalekat leen ñi ay sàccakat leen ñi ay drogue dealers leen ñoom ñooy mankoos ko fee xaalis bi dal di am si ñoom lii mooy li waral baadoole yaa bari Gambia lii mooy li waral ñàkk bari Gambia lii mooy li waral boo demee suñu lopitaan yi doo fa fekk garab doo fa fekk docteur lii mooy li waral ba saa si yàlla tey depuis ba Gambia amee independence 1965 ba tey bés bii may wax ak yéen suñ courant gi normalut te suñ ndox mi normalut lii mooy li waral sàcca yi bari si réew mi lii lépp nag suy xel dina war a daj ndax Gambia amul président ndax Gambia réew moo xam ne la amul ku ko jiite ñun ñëpp a xam ne Gambia am na président am na ku ko jiite te ki jiite Gambia du kenn ku dul président Adama Barrow président dangay seet li nga xam ne safaan na si réew mi nga dindi ko seet li nga xam ne mooy yoon te méngoog luwaa nga dal di si jaarale réew mi waaye su fekkee ne ñun tey suñ président bi au lieu mu jaarale Gambia si yoon ak si luwaa defu ko moom dafay bokk di lekkaloo di mankoog ñi ko gis muy diirante mbaga ak kàccoor ak bandi salte yu mel ni ñoom Paublo Djabi ak Banta Kieta ak ñu demee noonu xel dina tey dégg ngeen li Bun Dawda wax ne xaalis yàmbaa gi drogue dealers yi ñu bari dañ dee jox xaalis suñ politiciens yi Bun Dawda wax na ne NPP di parti Adama Barrow bi drogue dealers yi ñoo ko dee fond ñooy dépassé seeni campagne yi ak seeni rally yi mbokk yi lii dafa nekk lu garaaw de lii lu rëy la lu garaaw la suñ toogee ba nga xam ne njiit bu mel ni leen am naka leen yaakaaree ne ku yëngu si corruption dinañ la jàpp teg la si yoon naka la ñuy amee sañ-sañ yaakaar ne mbépp kuy jaay drogue dinañ la jàpp yóbbu la kaso naka la ñuy amee sañ-sañ ne président Adama Barrow ñu nekk si nguuram gi Gambien yi la ñuy liggéeyal ndax seen bopp la ñuy liggéeyal lii mooy li nga xam ne moom leen war a laaj suñ bopp waaye leen la leer na gis ngeen suñ doomi ndey yi Guinée Bissau dañ leen label as a narco state United Nations dañ ne Guinée Bissau du lu dul narco state réewub jaaykati jàmbaa leen ka ko jiite mooy Embalo génne leen ko fa fan yi passé dëkk boo demee ba nga xam ne mbootaay mu mag kuréel mu mag bu mel ni United Nations label na la as a narco state loolu dafa wane ne dëkk bi am na problème dëkk boo xam ne xaalisi jaaykati jàmbaa yi drogue dealers yi dañ ko mooñaale économie dëkk bi koom-koomi réew mi ba nga xam ne kàccoor yi nekk si àddina si yépp te amee drogue money dañuy ñëw suñ réew raxasee fa seeni xaalis def li ñuy ooye money laundering bon dëkk boobu am na problème lii mooy waral Gambien yu bari ñu ngi wax ne nun fi mun a génnee fi nun fi mun a gaawee génnee Adama Barrow rek mooy li gën mooy njëriñu réew mi mooy njëriñu Gambien yi su fekkee ne drogue dealer bu mag bu mel ni Banta Kieta te tuddal Lasana Kante ñuy toog di dégg ne ki nga xam ne mooy avocat am ki nga xam ne mooy waxkatam ki nga xam ne mooy looyaam di Marie Tambadow ba pare ñuy dégg Marie Tambadow tamit si yeneen nit ñoo xam ne ñu ngi bokk si ay njuuj njaaj yu garaaw mu dal di nekk tamit seeni looya ba pare dal di jegeñ président Adama Barrow xel dina tey dégg ngeen li Bun Dawda wax mu ne Sillah Samateh is a confessed drug dealer jaaykati yàmbaa la ñu toog ba gis
muy diirante mbaga ak président Adama Barrow di ànda ba Adama Barrow am sañ-sañi jël ay médaille jox ko Sillah ba di tapal soldaar yi wala police yi médaille koo xam ne kii c'est confess drug dealer su fekkee ne njiit bu mel ni leen am ku yaakaar ne dineen mujjee ak Adama Barrow si jàmm bon da nga xamul liy xew waaye mbiri Banta Kieta mi nekku ne rek moom leen waroon a enquête am na ñu bari ñu ko téyele nekk si réew mi te di arm of justice loxo luwaa bi war na egg si kenn ku ne si ñoom ñu dal leen jàpp ni te ñoo ñu bàyyi leen dañuy continuer sa leen ne xam nga bii 2 tonnes of cocaine moom la Banta Kieta dali dugal beneen yoon dina dugal lu ëppalu la te balaa ñuy jàpp ñetti tonnes of cocaine yi 3 tonnes of cocaine si du ñàkk am na yeneen yoo xam ne jaaroon nañ fa waaye dañ leen gisut wala amaat na déggun leen te ñay jàppale Banta Kieta bantey ñu ngi fa si seeni liggéey ñàkkul seeni liggéey sentence Banta Kieta $30 million loola lu tuuti la te biñ ko sentence comme ni ko Bun Dawda waxee mu nga toog Sénégal loyam bi mooy ki ko taxawal fii si Gambia moom ñëwut fi mu nekk kees gi jeex na fay nañ ko $30 million mu mel ni Banta Kieta mun naa dugg si waat Gambia su ko fee dal di jekkali his criminal enterprise in Gambia te li daw yaram si cocaine gu bari gi ñuy dugal si réew mi ñi muy lor du ñi koy dugal si réew mi de waaye su ndaw yi nga xam ne ndeysaan ñoom xamul dara si fi cocaine jógee xëy na ñoom lu tuuti la leen si mosal wala ñu jël xeeti cocaine gi lu tuuti dal di ko mosal si jaagati jàmbaayu ndaw yi nekk si réew mi ñu ña di koy jaay xale yi di si yàqu ñii di si rey ñet ñii di si dofee ñii nekk si criminal di wër di dajji néegi jàmbur yi te ñi nga xam ne ñoo waral lii lépp mooy Banta Kieta ak ñi mel ni moom ñoom Paublo Djabi dégg ngeen mbiri Paublo Djabi amul kenn kuy eewoo Gambia te dégguloo ko ñi ñu ràññee nañ ko si li muy yëngu ak si commerçant yi muy def te li muy def yépp xam nañ ne si li muy yëngu mooy criminal enterprise drogue dealer bu mag la drogue dealer bu mel ni Paublo Djabi dëkkuwaaye mooy kaso ba tax na dégg neen fi ne sax barki démb si guddi den ko jàppa takkandeer yi jàppa nañ ko lan dégga mooy ne dafa dem dajji a private apartment complex di attaque ñi nga xam ne ñoo fa dëkka amee ay gànnaay lii mu ngi xew Kololi Sands benn luxury beachfront property bu fa nekk nan ko déggee mooy ne ña uppa sa place booba leen mooy ay touriste ak nit ñoo xam ne ñu nga jógee bitim réew ñu ne Paublo Djabi ak ay ñeneenti xariti woyoom ñoom ñoo def lii dem di assault tenant si nga xam ne ñoo dëkk si apartment si ba yàq fa ay bagage yu bari ñi nga xam ne kaso moo war a doon seen dëkkoo waaye bu leen bàyyi ñu dox si mbedd mi lu mel ni mooy xew Paublo Djabi Banta Kieta mbedd mi du seen dëkkoo waaye ñuy wiiri waara du dem fi leen neex su fekkee ne ñin war a bàyyi ñuy dox si mbedd mi ñoom leen jël yóbbu leen kaso ñun war a kaso ñu bàyyi leen ñu dox si mbedd mi lii mooy liy xew Banta Kieta bàyyi nañ ko fi mu nekk balaa yàgg nañ ko déggal si leneen te bi yoon mooy nekk lii te bi yoon mooy gën a garaaw sun broda Sol Fraser nag liñ am pour wax ko du bari na bàyyi xelam ndi te nit ko jub nga amee sa commerçant boo xam ne la nga say jaay yëpp dafa méngoog luwaa bu kàccoor ñëwee bugg a jënd sa marchandise yi nga ñàkk ko jaay mooy li gën ndi te xamuloo kàccoor fu mu jëlee xaalisam te Paublo Djabi Sol Fraser munta wax ne xamu ko wala déggul mbiram bu ko xamul personnali sax dégg na mbiram kooka bu ñëwee indi xaalis pour bugg a jënd benn si propriété sami benn si kër yi muy jaay mu ñàkk koo jaay mooy li gën kàccoor ak alelam ak xaalisam benn lewu si bu ñàkkoon a def loolu tey bu ñàkkoon a def loola tey di ko jural mu ñëw si attekaay yi President Adama Barrow nag na bàyyi xelam mënut a jël suñ réew mi fu doxandeem jógee si àddina si bugg a register plane ñu dal di ko register si turi Gambia plane yu bari ñu ngi naaw si àddina si ñu ngi leen register Gambia ba dégg neen sax ne plane bi nga xam ne bi président Bashar al-Assad di dawee from Syria di dem Russia plane booba ñu ngi ko register Gambia am na yeneen ak yeneen plane yoo xam ne su ñu leen a dégg su njuuj njaaj ñu leen a dégg sa dégg day tilimal turi Gambia du tilimal rek turi ki nga xam ne moo jiite Gambia di président Adama Barrow waaye day tilimal turi Gambia forever
because records yu mu ngi si internet bi te loolu dafa nekk ba faw ñu ngi jooy ne plane yi ñuy register si turi Gambia te bokk si njuuj njaaj du lu jaar yoon te neexul ñun ñi ndekete Gambia government ñoom emoon rek si plane yi fi nekk dugganeen suñ géej gi loolu am naan mooy gaal yi di jël ay oil tanka yoo xam ne Gambia amut oil tanka xamun fu oil tanka tankoo ñu dal di ko register Gambia. Two massive blasts in the Black Sea have jolted regional security after two sanctioned Russian shadow fleet tankers, Kairos and Virat, erupted in flames off Turkey's coast on Friday, triggering dramatic rescue missions and fresh fears over drifting naval mines. The first explosion hit the Gambia-flagged Kairos, sailing from Egypt to Russia's Novorossiysk port, about 28 nautical miles off Kocaeli. Turkey's transport ministry said the ship reported an external impact moments before fire tore through its hull. Rescue teams, including two fast rescue boats, a tugboat and an emergency response vessel, rushed to the scene, evacuating all 25 crew members safely as flames lit up the horizon. Reuters reported the tanker may have struck a mine and could be at risk of sinking. Minutes later, a second alarm rang out. The tanker Virat, also on the international sanctions list, was struck 35 nautical miles offshore, further east in the Black Sea. Turkey's Maritime Affairs Directorate confirmed thick smoke in the engine room, but all 20 crew members survived. Both vessels are part of Russia's covert sanctions evading shipping network, with the US, EU, UK, Switzerland and Canada having listed them in recent years. Open Sanctions notes the shadow fleet generates multi-billion-dollar revenues for the Kremlin, while posing serious environmental risks. The Black Sea has become increasingly hazardous since the Russia-Ukraine war, with drifting naval mines repeatedly damaging commercial ships. Friday's twin blasts have intensified concerns about the safety of shipping lanes leading to the Bosporus Strait. Turkish maritime authorities say they are maintaining high alert, monitoring the waters and investigating whether the explosions were caused by mines or targeted attacks. For now, shipping traffic continues, but the fiery images of Kairos and Virat underscore a chilling reality. The Black Sea, already scarred by war, is becoming one of the world's most dangerous maritime zones, and the threat is still drifting beneath the surface. ba fi mu nekk ni oil tanka yi ñu ngi bokk si xeex boo xam ne soo gisee ñu si tudda turi Gambia tey Gambia moo dugal boppam si estuwaari Russia ak Ukraine. Incident bi nekk loo xam ne mun naa jural Gambia problème bu bari. ñaari gaal yoo xam ne ñu ngi leen register si Gambia ñu amee flagi Gambia dal di tàkk ndi gaal yaa ngi nekkoon di tëmb si géej goo xam ne aya fa xew xeex mooy xeex bi nekk diggante Ukraine ak Russia. Comme na ko news bi dal di waxee si angale mu ne the incidents mark the first confirmed physical attacks on Gambian flagged vessels since the escalation of the Black Sea hostilities. Floating mines laid during the Russia-Ukraine conflict have repeatedly drifted into international waters, while both sides have deployed
sea drones against commercial shipping linked to the adversary. Forbidden News was the first outlet to report the presence of these two vessels in the Black Sea danger zone earlier this week, highlighting their Gambian registration and sanction status. Neither Banjul nor the vessel's beneficial owners have issued statement at the time of publication. The Gambia Maritime Administration has remained silent amid growing international scrutiny over its rapid expansion as a shadow fleet flag state. Ay gaal yoo xam ne Gambia moomun leen waaye Gambia leen ko register. Dëkk boo xam ne ñu ngi fa register gaal bon gaal gi dafay amee flag drapeau dëkk boobu leen di ko naawal. Ku ko gis xam ne gaal gi su ko Gambia moomut Gambia leen ko register. Bi mooy njëlbeeni yoon ñu dégg ne gaal goo xam ne ñu ngi ko register si Gambia si turi Gambia attaque neen ko dal di dal si kawam ay mine ay bomba yoo xam ne dafay tumba si ndox mi gaal gu dal si kawam rek dal di tàkk. Lii mooy li xew. Lii mu ngi xew diggante xeex bi nga xam ne mooy li xew diggante Russia ak Ukraine. Ñun amul problème ak Russia, Gambia amul problème ak Ukraine. Naka la ñuy mun a demee register ay gaal yoo xam ne dañuy dem bokk si xeex bi nii ba lii dal di xew. Kuréeli taskati xibaar bi nga xamee si Forbidden News ñoom ñoo njëkk a tas xibaar bi wane ne ñaari gaal yi yépp bokk neen si di Black Sea danger zone. Black Sea danger zone ku déggal loolu rek di nga xam ne lii lu garaaw la. si géej gi ñuy ooyee di Black Sea danger zone wàllub géej gi nekk area boo xam ne ay ak balaa mooy li fa xew. gaal yoo xam ne ñu ngi ko registré si turi Gambie ñuy tumba si area booba. Forbidden News nag ban tasee xibaar gi ba saa si yàlla tey Adama Barrow ak nguuram gi ñu ngi ne tekka tekkaaral waxun waaye foog naa ne ñun ñëpp xam neen li tax waxagun te amaan na du mus di wax. waaye na xibaar gi moom tas na si àddina si ba pare suñ waxut sax àddina si xam neen li xew. waaye nekku ne nguuri Gambia rek ñoo ne tekka tekkaaral waxagun te duñ wax nag te dootuñ wax. waaye mbootaay min xamee di Gambia Maritime Administration ñoom itam ñu ngi ne tekka tekkaaral comme ni Adama Barrow ak nguuram gi dal di ne tekka tekkaaral. ñoom itam waxun ñu ngi ne teg noppi waay gi yépp lu garaaw la feeñal. lii mooy Gambia bi ñuy dunda si jamono yi. ay nag du em si boppi borom comme na ko olof dal di waxee. olof dal di ne juddu bu rafet ndey ak baay waaye nag fayda borom. te Gambia ni ñun ñu am fayda leen ñun ñu am fulla leen. su fekkee ne nag am neen fulla ak fayda élection ñëw ñu dal di dem ooteelaat Adama Barrow bon su boobaa dineen ne sun fulla ak sun fayda des na. li mooy li waral honorable Halifa Sallah yoon yu bari ñëw na wax na ne gannaaw boo xamee ne wécci neen président dal di génnee Yaya Jammeh dal di fal Adama Barrow am na nag lu des. loola des mooy lan mooy system change ñu dal di soppi jikko jël yoon bu ees. soppi jikko jël yoon bu ees system change bi nga xam ne moom la Halifa Ababacar Sallah doon wax ñun ñëpp den defee woon ne fa la ñu Adama Barrow di jëmale. loola la ñu diggoon ndekete moom pare na pour jublu arfu wala yow mu jublu penku. ku jublu nag arfu diggoom loo ñu ne penku nga jublu doo mus di egg fa nga jëm. moo tax fan bëggoon fan nimsee woon fi ñu waroon a jaarale Gambia yoon bi ñu waroon a jublu duñ fa mus di jublu jamono président Adama Barrow. xanaa président bu ees dal di falu te àlla foog président bu ees dal di falu Gambia bu ees mun a juddu waaye du doon mukk si jamono président Adama Barrow. The operatives of Gambia's Drug Law Enforcement Agency arrested one Lamin Jaju alias Lamin Sajo and Babukar Fall. The duo were arrested for trafficking 52 big bundles of suspected cannabis sativa on the 15th of September 2022. The bundles of the suspected prohibited drug were concealed in white bags, wrapped in a cement paper, and put in an Ascola C-class Benz belonging to one of the suspects, Lamin Jaju. Speaking to the press on the matter, Jatibu Sambu, Personal Assistant to Drug Law Enforcement Commissioner for West Coast Region, explains how they apprehended Lamin Jaju and his alleged business partner, Fall. They were arrested in connection to a drug trafficking case, which occurred on Thursday, around the hours of
1 to 2 p.m. when our operatives posted at Brikama received an information regarding the said Lamin Jaju, alias Lamin Sajo, who was transporting drugs in his vehicle, private vehicle. So they intercepted him around Botrop, where they signaled him to stop, and he failed to stop. So a pursuit was given from Botrop to around Farato Bojankunda, where they have to knock his vehicle for him to stop, so that arrest can be effected on him. Mr. Sambu says Lamin Jaju is a regular drug trafficker and explained his personal encounters with him. No, he has been a regular drug trafficker, and because I was once a victim involved in his drug trafficking issues. Sometime around October 2020, I received an information regarding the said Lamin Jaju transporting drugs in his private vehicle. I led a team to Old Yundum Coastal Road Police Station, where I introduced myself to the traffic officers that I received an information regarding a vehicle transporting drugs. So the officers were able to help me slow down the traffic, and a few minutes later I spotted the car coming, which best suits my description. So when he saw the traffic officers slowing down the traffic, he had to divert the traffic and use the other side of the road to escape him not being noticed or being arrested. So we tried to stop him, and he have to drive recklessly on us. I have to jump and sit on top of the vehicle, which is a Mercedes-Benz, green in color, private. From Old Yundum police checkpoint up to Kololi Tavern, I was on top of the vehicle, shouting for help, knocking the vehicle for him to stop. But he gave a deaf ear, and he even applied pepper spray on me. He was in possession of a pepper spray, which we call tear gas, which he emptied on me, trying all kinds of sharp breaks for me to fall down. But thank God I was able to maintain grip, but eventually around Tolly Tavern, I was tired and I lost grip and I fell down from the vehicle, and he escaped arrest. So he is not a first-time offender. He have been doing this on numerous occasions, and nothing turns out. Meanwhile, Usman Sediba, the spokesperson of the agency, explains their previous encounter with the suspect, Lamin Jaju. Lamin Sajo is not a stranger to the drug law enforcement agency, the Gambia. Neither is he a stranger to the criminal justice system. Presently has a case that is ongoing in court, which has to do with what Jadibu said, where he endangered road users and the public by failing to stop at a checkpoint. And this is his modus operandi. Whenever he goes for his stops, when he's coming, he doesn't stop at the checkpoint. You stop him, he will not stop, and he can drive at full speed. So that matter is ongoing in court. But prior to that, you know, he has had so many other encounters. And in this year, May, around the 22nd of May, he was arrested again around Kololi Tavern and taken to court. He pleaded guilty. The vehicle that he was arrested with, the BMW vehicle, earlier around February, one Malan Biaye, very young boy as well, I think around 19 or so, but if you see him, you might think he's 17 years, was arrested with the same vehicle, trafficking drugs. So when the case went to court, it was not forfeited, post 1 to section 94, because he claimed that he was not aware that the boy had used it for any criminal-related activity. So the vehicle was returned to him. The same vehicle he was caught with. And again, in October 2020, he was involved in another case. So the frustration is, most of the time when they go to court, they are fined 70,000, 120,000, and in 2 different payments. You can see right now he's going to court on bail, court bail on other matters, and he's involved in this particular matter. This does not deter them. We saw the case of Eto. There is one thing to arrest people, because at the end of the day, our finished product becomes the raw material at the court. And we believe that the case history of an individual, especially someone who has appeared in court and has pleaded guilty, he's not a first-time offender, and most of the time he's not arrested with, let's say, it's not these raps we are talking about. You're not talking about bundles. You're talking about 50 bundles, 75 bundles, or sometimes other types of drugs. Going to court, pleading guilty, when the act has said, section 43 is very clear, for trafficking cases,
is 1 million and a mandatory jail term of 10 years. But you use alternative sentencing guidelines referring to either the CPC or other provisions and then fining them 80, 70,000, it's not going to help the situation. We are not talking about the abusers. We are talking about traffickers and notorious traffickers. So the person's case history, we think, is also very important, because otherwise, at the end of the day, the public will lose confidence in us and they will lose confidence in the criminal justice system. So it's very important that this is factored. People like Lamin Sajo, if they keep on going into the criminal justice system and out, at the end of the day, they take it as a joke. That sometimes back, I think 2 months back, on Nako Mag, I had to write a story and give his case history, all the previous encounters that we've had with him, and not only him, and so many others. So therefore, we believe that we are all complaining about the situation, but the best way we can abate this is to ensure that we have stringent measures, especially on the traffickers, because globally, that is the stance. In the supply suppression component, you should criminalize it. When it comes to the drug demand reduction front, that's where you see it as a public health problem. That is for the users and abusers to offer them access to treatment, which we know we don't have a specialized treatment facility in this. Mr. Sediba calls for digitalization of records of cases at the judiciary for the past case history of the suspects to be put into consideration. At an official level, I believe this, yes, is a matter that they've had several meetings with the judiciary, and in most instances as well, when things like this happen, the best way you can do is to appeal the matter. When a court decides on a case that you feel that it should have gone otherwise, the best that is to be done is to appeal the matter, which the office continues to do. But what we are saying is, most of the time when people appear, this is where it's important when we digitalize our system. We are able to have a case history of someone appearing. You look at the person's case, previous case history, and then this can help to determine, this is just simple, that this person is a problem to the society, is causing harm to the society, and I think the best that is there is to get him away from the society. We know that, yes, to incarcerate people is not just to lock them up, is to reform, rehabilitate, and reintegrate them back into society. But what we are saying is, it gives a wrong impression when notorious criminals, notorious traffickers are arrested, they are into the system, and yes, we know that, yes, they should be presumed innocent. But now we are talking about someone who has who has pleaded guilty, not on 1 occasion, not on 2 occasions, and not on 3 occasions. This is a different matter. Now, when such a person appears, I think such previous case should be taken into consideration. Lamin Jaju, alias Lamin Sayo, is currently on court bail for a related crime, according to the Drug Law Enforcement Agency. Prior to this development, Lamin Jaju was charged and arraigned on 3 counts at the Carnival Magistrates Court, Foria reported on the 31st of May 2022. He pleaded guilty to the charges and was convicted and fined $75,000 for each of the 2 counts and served 2 years concurrent imprisonment term with hard labor in default. Jaju then fulfilled the court orders and paid the fines. Pursuant to Section 43(1) of the Drug Control Act 2003 states that a person who is engaged in drug trafficking of more than 2 kilograms in the case of cannabis sativa commits an offense and is liable on conviction to a fine of not less than $1 million and in addition a mandatory imprisonment for a term not less than 10 years. Mbokk yu tedday fi la waxtaan ji daldi em fim ne duñ def ludut daldi ëmbal lépp loo xam ne Bun Dawda waxtaane na ko fii daldi leen koy jébal bay waxtaan ji mu continuer daw ci seeni xel yeen Gambian yi yeen yene attekat yi nga xam ne yene atte lépp loo xam ne dégg ngeen ko ci waxtaani tey ji di leen santa te di leen gërëm te mbépp koo xam ne mbépp ñi nga xam ne ñu ngi bokka di liggéey ak kàccoor yi nga xam ne ñoom ñooy indi xeeti yamba yi ci réew mi di yàq koom-koomi réew mi di suuxal sun réew mi yal na leen buur yàlla na saxal teel na leen uññi teel na buur yàlla dimbale réew Gambia ba ila yow mi diin seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waahiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin